pranekarisi tentu akan dipimpin oleh Nuncio, oleh Bapak Kardinal, oleh Ketua KWI, Monsinyur Antonius Bunyamin, dan tentu para uskup yang hadir, para imam, para suster, umat seluruhnya terbuka untuk hadir. Kalau melihat kapasitas gereja katedral saat ini, kurang lebih bisa menampung hingga 2.000 orang kurang lebih. Kita ingat betul juga seperti apa meriahnya kecintaan yang mau ditunjukkan umat Katolik ketika Paus Fransiskus September ke sini. Ini juga sangat mungkin yang mau ikut beribadah misa pada hari Kamis sore banyak sekali. Itu apakah ada tahapan harus registrasi dulu atau seperti apa sebenarnya, Romo? Tentu banyak sekali umat Katolik maupun umat yang beragama lain, juga pemuka-pemuka agama lain di Indonesia sangat terkesan secara pribadi dengan beliau. Pasti punya pengalaman indah selama kunjungan beliau di negara Indonesia yang tercinta ini. Kami akan menyampaikan informasi teknis detail mungkin beberapa hari lagi untuk secara persis memberikan undangan kepada seluruh umat yang akan hadir. Baik itu para uskup, imam maupun tamu undangan. Sementara itu, di sisi lain, kita punya kebiasaan diplomatik yang akan juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Vatikan, yaitu menerima para diplomat, para pejabat negara, para tokoh agama, tokoh masyarakat menerima ucapan belasungkawa di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Oke. Begitu sih. Kamis sore pukul 6 ya, ibadah misa untuk mendoakan Paus Fransiskus. Kita akan lanjutkan, Romo Vincentius Adi Prasojo dan Mas Yosi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi Paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Fransiskus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958. Paus Fransiskus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Collegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Collegio della Immaculada di Santa Fe, Buenos Aires.
Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada Mas Yosi, yang mengingatkan kita yang masih hidup, yang selalu diingatkan juga oleh Paus Fransiskus bahwa sederhana ini menjadi nilai yang sangat penting. Oke, Mas Yosi, kalau tadi juga disampaikan oleh Romo, ada tahapan-tahapannya sebenarnya masa berkabung. Nah, apa yang bisa umat Katolik, terutama mungkin yang di Indonesia, ingin juga mengucapkan terima kasihnya, rasa syukurnya atas semua yang sudah diberikan oleh Paus Fransiskus. Apa yang bisa umat Katolik berikan sebenarnya? Yang pertama tentu seperti yang selalu saya lihat dalam penerbangan saya bersama Paus selama 13 hari itu adalah mungkin akan baik bagi kita untuk ada dalam keheningan, berdoa di depan untuk umat Katolik tentunya, berdoa di depan patung Bunda Maria. Seperti kalau Paus selama perjalanan itu kan dia tinggal berjam-jam dalam keheningan. Persis di depannya adalah gambar ikon Maria Maggiore itu dari Basilika Santa Maggiore itu. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Kita berdoa, kita mendoakan Paus karena satu ungkapan pertama ketika Paus terpilih waktu itu yang disampaikan kepada mitranya adalah doakan saya. Nah, Paus pun juga selama perjalanan setiap kali menutup khotbahnya, beliau selalu mengatakan juga doakan saya. Sekarang mungkin kita bisa mengatakan hal yang sama supaya Paus mendoakan kita, mendoakan kami. Yang kedua adalah tetap menghidupkan yang menjadi pesan-pesan Paus itu. Berpihak kepada kehidupan, memperjuangkan perdamaian, menjadi sosok yang pendengar ya. Paus itu kan orang yang mau mendengar, mau terlibat dalam situasi-situasi yang mungkin ketika banyak orang tidak mau memperhatikan, dia memperhatikan seperti itu. Salah satunya terhadap pengungsi itu, membuka pintu pada mereka yang terlupakan kayak gitu. Banyak hal yang sebenarnya pesan-pesan sederhana ya. Bagaimana kita memelihara dunia kita, tidak hidup bermewah-mewah, tinggal dalam kemegahan, aneka macam bentuk kemegahan. Nah, itu yang seperti itu ya, kita bisa memilih masing-masing dari kita sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk itu, termasuk dengan bagaimana kita mengolah sampah yang kita hasilkan, seperti itu. Hal-hal sederhana seperti itu. Dengan begitu kita bisa membuat Paus tetap hidup. Berdoa dalam hening dan tetap menghidupkan nilai-nilai yang sudah ia sampaikan. Romo, setelah kabar duka ini, mungkin juga bisa dijelaskan sebenarnya Keuskupan Agung Jakarta setelah ini apakah juga akan ada menyampaikan duka cita secara langsung kepada Vatikan atau seperti apa? Nanti sore jam 8 sore, Bapak Kardinal Ignatius Suaryo akan mengadakan konferensi pers mengenai berita ini di Gera Pemuda Gereja Katedral. Sementara kita masih menunggu besok pagi Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia akan merilis pernyataan resmi secara publik tentang wafatnya Paus Fransiskus. Jadi setelah Kedutaan Besar Vatikan mengumumkan secara publik, menyatakan secara publik wafatnya beliau, barulah keuskupan-keuskupan di Indonesia, keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia
memberikan pernyataan dan informasi kepada umat. Meskipun kita tentu sudah memahami informasi itu dari media massa. Ungkapan duka cita dapat disampaikan melalui Kedutaan Besar Vatikan. Gitu sih. Oke, kalau juga pasti banyak sekali juga umat Katolik yang ingin ya tadi mengucapkan perpisahan kepada Paus Fransiskus. Bagaimana dari Keuskupan Agung Jakarta juga akan bisa menampung itu dan memfasilitasi ataupun juga memberikan penjelasan kepada umat Katolik untuk tetap mendoakan dengan caranya masing-masing. Seperti apa? Bagi umat beriman, pertama-tama kita akan mengungkapkan di dalam doa dan perayaan Ekaristi. Maka baik bila mulai hari ini seluruh umat beriman mendoakan Paus Fransiskus, baik ketika mengikuti perayaan Ekaristi harian, Rosario, atau ketika bersiarah. Secara tingkat keuskupan, Kamis sore akan diadakan perayaan Ekaristi khusus untuk mengenang beliau. Seperti dikatakan tadi oleh Mas Yosi bahwa kata-kata pertama yang diucapkan Paus Fransiskus ketika terpilih adalah beliau mohon didoakan. Dan selalu dalam banyak kesempatan mohon didoakan. Maka demikian pula kita juga saat ini dalam masa berkabung, tentu saya mengajak seluruh umat beriman untuk mengingat beliau dalam doa-doa kita. Dalam doa pribadi, dalam perayaan Ekaristi harian, dalam Rosario, dalam segala laku rohani kita. Nilai-nilai yang juga bisa dilihat sendiri, dirasakan langsung oleh umat Katolik di Indonesia masih bisa kita kenang. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Romo dan juga Mas Yosi, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi Paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Fransiskus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958. Paus Fransiskus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Collegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Collegio della Immaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986. Gelar doktoralnya diraih di Jerman. Paus Fransiskus adalah paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati. Sama saya Cindy Permadi. Masih bersama kami juga ada Romo Vincentius Adi Prasojo dan Mas Yosi Susilo Hardianto. Saya mau ke Romo Adi. Romo, kalau secara personal dari Anda sendiri, kunjungan kemarin Paus Fransiskus ke Indonesia kan ini menjadi kunjungan pertama dalam 35 tahun. Apa yang langsung
Anda bisa ingat sampai sekarang? Apa yang begitu kuat kesan dari seorang Paus Fransiskus saat itu? Ia bersama dengan para panitia kunjungan pastoral Paus ke Indonesia, kami semua pertama didorong karena rasa gembira, bersyukur dan bangga bahwa sosok Paus Fransiskus yang kita kagumi bersama itu berkenan hadir. Karena sebenarnya menurut berita, rencana beliau datang ke Indonesia sudah sejak beberapa tahun sebelumnya. Tetapi sempat tertunda karena COVID. Meskipun demikian, tertunda beberapa tahun, kami semua bekerja keras dan dengan sukacita mempersiapkan sedemikian rupa bersama seluruh umat, bersama dengan panitia, juga aparat pemerintah, bersama dengan negara. Di dalam kesempatan ini juga baik kami mengucapkan terima kasih atas bantuan negara dan pemerintah pada waktu menerima kunjungan Paus Fransiskus. Secara pribadi, saya merasa beliau adalah sosok seorang imam dan gembala, sungguh-sungguh sebagai gembala. Memang sosok besar sebagai paus, tetapi kita dapat menyentuhnya, menyapanya sebagai sesama umat beriman. Tidak ada protokol yang begitu ketat selama dengan beliau, dan kita perhatikan dokumen-dokumen yang beliau keluarkan, itu dokumen-dokumen yang sederhana dan sangat relevan dengan kehidupan umat, kehidupan kita. Mengapa? Karena beliau baik semenjak sebagai imam Yesuit muda, sebagai uskup, sebagai kardinal dan paus, beliau sungguh-sungguh menghayati diri, menghadirkan Bapa yang berbelas kasih di tengah-tengah umat sebagai gembala. Apa yang kerap disampaikan kepada... Silakan Romo. Gimana? Silakan Romo dilanjutkan dulu. Ya, ada karisma, ada keistimewaan kalau kita sempat dekat dengan beliau dan ditatap oleh sorot mata beliau yang teduh, damai, dan penuh kasih. Itu yang menurut kesaksian banyak orang yang sempat bertemu dan dekat dengan beliau. Oke. Mas Yosi, mungkin kita juga sama-sama mengenang pada kunjungan yang luar biasa ketika di GBK 90.000 lebih ya umat Katolik mau berdoa di sana juga. Apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ketika melihat begitu besarnya cinta dari umat Katolik juga di Indonesia? Paus mengawali kunjungannya ke Asia Oseania waktu itu, seperti yang tadi Romo sampaikan, itu kan ada dalam suasana keraguan. Keraguan karena apa? Karena kondisi kesehatan beliau sebenarnya. Tetapi pada hari Rabu menjelang keberangkatan beliau dari Roma, beliau menunjukkan hal yang sebaliknya. Selama ini kan kita melihat Paus duduk di kursi roda karena ada persoalan dengan lututnya. Tetapi waktu itu hari Rabu ketika audiensi umum, Paus itu dari pintu di ujung belakang podium itu beliau berdiri menggunakan tongkat dan berjalan sendiri ke bangku di tengah itu, di mana beliau biasa duduk untuk menyambut umat dari beragam negara itu. Paus memperlihatkan kepada kita tentang semangatnya di dalam segala keterbatasan yang dia miliki. Dia ingin menunjukkan energi, kekuatan untuk siap dengan segala yang harus dia temui waktu itu. Karena perjalanan ke Asia Oseania adalah perjalanan yang terpanjang dan terlama selama masa kepausannya. Setelah itu, setelah dalam perjalanan selama 13 hari di Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste dan Singapura, Paus kembali ke Roma. Dan apa yang beliau sampaikan di sana waktu hari Minggu itu sangat mengesankan juga. Beliau menegaskan kepada dunia bahwa
terkait dengan kekatolikan terutama itu lebih besar dan kita tidak lagi perlu membatasinya dalam Eropa segala macam. Beliau melihat ternyata yang di periferi sana, di pinggiran sana, yang di jauh sana ada semangat yang luar biasa. Dan Paus itu adalah pribadi yang mudah tersulut, dibakar oleh antusiasme umat itu, dan itu yang menyemangati beliau selama perjalanan. Di setiap tempat yang beliau kunjungi, semangat sambutan umat itu menggelorakan dia, membuat beliau menjadi hidup. Oke, baik, Mas Yosi Susilo Hardianto, wartawan senior harian Kompas, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Cindy. Romo Vincentius Adi Prasojo juga terima kasih, tapi nanti jangan kemana-mana dulu ya kalau untuk Romo Adi. Dan Breaking News Kompas TV akan kembali saat lagi bersama dengan Radi Saputro. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi Paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Fransiskus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958. Paus Fransiskus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Collegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Collegio de la Inmaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986. Gelar doktoralnya diraih di Jerman. Paus Fransiskus adalah Paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati, dunia pasti kehilanganmu. Selamat jalan, Paus Fransiskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik
yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus. Tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili 8 hari dirawat, Sri Paus sempat kembali ke kediamannya di Casa Santa, Marta, Vatikan, untuk menjalani pemulihan. Hari Minggu kemarin, Sri Paus sempat muncul di lapangan Santo Petrus untuk menyampaikan pesan Paskah. Saudara, pada perayaan Minggu Paskah kemarin, Sri Paus hadir untuk memberikan pemberkatan pada warga yang berada di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ini merupakan kemunculan perdana Sri Paus setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sri Paus menaiki mobil dengan atap terbuka untuk menyapa masyarakat yang berada di lapangan Santo Petrus. Dan kehadiran Paus disambut sorak-sorai dan tepuk tangan warga. Sesekali Paus berhenti untuk memberkati bayi-bayi yang dibawa kepadanya. Ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan Paus di berbagai kesempatan. Sri Paus juga sempat mengucapkan selamat Paskah kepada masyarakat yang hadir. Paus Fransiskus sempat menyerukan perdamaian untuk Gaza dan Ukraina serta wilayah lain yang dilanda konflik. Pesan itu disampaikan dalam pidato Paskah terakhirnya di Basilika Santo Petrus pada Minggu kemarin. Paus muncul di balkon Basilika Santo Petrus selama lebih dari 20 menit. Ia menyampaikan berkat Urbi et Orbi atau pesan bagi dunia. Namun kali ini pesan Paskah Paus tidak disampaikan langsung, tapi dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli. Dalam pesannya, Paus menyebut, "Saya memikirkan rakyat Gaza, khususnya komunitas Kristennya. Konflik di Gaza telah menyebabkan banyak korban dan menciptakan situasi kemanusiaan yang menyedihkan." Paus juga mengimbau pihak yang bertikai segera melakukan gencatan senjata dan membantu warga yang kini mengalami kelaparan. Paus juga menyerukan perdamaian di Ukraina dan daerah konflik lainnya. Le sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus. Selain sebagai sahabat, Menteri Agama bilang mendiang Paus Fransiskus merupakan sosok yang teguh menyampaikan pesan perdamaian. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan
baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak, umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Saudara, suasana duka menyelimuti wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Kami masih akan membahasnya, bagaimana pesan Paus untuk dunia dengan kesederhanaan. Bersama Valeria Martano, Koordinator San Egidio untuk Asia, dan bergabung juga dengan Romo Vincentius Adi Prasojo, Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Selamat sore, Ibu Valeria dan Romo Adi. Selamat sore. Ya, saya ke Ibu Valeria dulu. Tentu ini menjadi kabar yang sangat sedih begitu ya bagi umat Katolik sedunia. Dan saya menerima informasi Ibu Valeria akan ada doa bersama juga untuk Paus. Sejauh ini bagaimana persiapannya di sana, Ibu? Saya sekarang di Jakarta dengan komunitas Sant'Egidio yang ada, dan ada kapel kecil di Jakarta Pusat, dan kita tiba-tiba ketika menerima kabar ini memutuskan berkumpul langsung dengan semua untuk berdoa untuk Paus Fransiskus yang kita mengasihi, dan juga dengan dia karena dalam iman Katolik kita tahu dia dalam kerajaan Tuhan sekarang di tangan Tuhan. Kalau kami sangat tersentuh karena kami baru merayakan kebangkitan dan dia meninggal dunia dalam cahaya kebangkitan. Saya pikir itu sangat-sangat bermakna karena dia mencintai bangsa Tuhan sampai nafas terakhir, kita bisa mengatakan. Kita tidak pernah bisa melupakan suara lemah, tetapi dengan jiwa yang kuat yang mengatakan Buona Pasqua kemarin di lapangan Santo Petrus bagi kita semua. Baik, ya kita juga semua mungkin akan mengingat sosok Paus Fransiskus dengan kesederhanaannya, kebersahajaannya, dan beragam pesan damainya yang terus digaungkan oleh Paus Fransiskus dimanapun dan pada kesempatan apapun begitu. Seperti ketika peringatan Paskah kemarin, beliau berpesan bahwa harus ada pesan damai bagi rakyat di Palestina dan juga Israel. Konflik yang di sana sudah banyak sekali memakan korban dan menimbulkan kesengsaraan. Anda melihat kesederhanaan seorang Paus dan pesan damai yang terus digaungkan. Apakah ini juga bisa bergaung terus sampai sekarang? Atau Anda punya analisis atau pemikiran lain, Ibu Valeria? Paus Fransiskus mulai kepausan dia dengan kata yang sangat bermakna. Dia bilang, betapa saya ingin gereja miskin untuk orang miskin. Dan dari saat itu sampai terakhir, dia membuat orang miskin di pusat. Ketika dia datang ke Indonesia, kita tidak harus melupakan bahwa pertama-tama dia bertemu dengan beberapa orang miskin di Kedutaan Besar Vatikan. Ya. Saya hadir ke sana waktu itu. Nggak bisa lupa. Dia bertemu dengan lansia yang tinggal di panti, dengan orang jalanan, dengan pengungsinya ada di Indonesia. Mereka yang terakhir, bagi dia mereka yang pertama. Seperti Yesus. Dan dia selalu mengatakan dunia bisa
kita bisa mengerti dunia dari pinggiran. Dan perjalanan ke Asia yang terakhir sangat bermakna untuk itu. Kita menerima warisan yang benar-benar sangat berharga dan sangat ke Injil. Dia menghidupi dengan Injil sampai terakhir. Saya merasa kita dari Santo Egidio kita ditemani selama tahun-tahun yang dia, tapi di seluruh dunia dia kasih saksian ini dengan sikap pribadi. Ya, dia naik mobil biasa, dia tidak pakai emas, dia, tapi juga dengan semangat yang dia kasih kepada umat Katolik. Ya, sebuah keberkahan yang luar biasa ketika Paus juga mengunjungi Jakarta beberapa waktu ke belakang, dan ini membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Katolik. Tidak hanya umat Katolik, saya rasa seluruh masyarakat Indonesia juga. Umat Katolik. Ya, tidak hanya umat Katolik, seluruh warga negara Indonesia yang pada saat itu melihat, menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus sangat-sangat merasa damai, sangat-sangat merasa tersanjung begitu dengan kehadiran, apalagi banyak yang diberkati oleh Paus pada saat kehadirannya di Indonesia. Saya ke Romo Adi. Romo, Anda pada saat Paus Fransiskus hadir di Jakarta, di Indonesia, ini sempat menyambut kedatangan Paus pada September tahun lalu. Sedikit lagi bisa diceritakan, Romo, bagaimana kesederhanaan seorang Paus yang ketika itu hadir di negara kita ini? Bersama dengan panitia kunjungan pastoral Paus, kami mengusahakan yang terbaik karena Paus Fransiskus ini ketika berkunjung, beliau sekaligus sebagai kepala negara Vatikan dan pemimpin gereja Katolik sedunia. Ya. Artinya kalau kepala negara berarti harus mengikuti seluruh protokol kenegaraan sebagaimana biasa tradisi dalam suatu pemerintahan, tapi sekaligus beliau ingin tentu saja lebih juga ingin hadir sebagai gembala bagi umatnya. Misalnya, saya ambilkan contoh, kendaraan yang beliau pakai. Sejauh kami dengar dari panitia bahwa sudah ada kualifikasi dari panitia pusat dari Roma tentang kendaraan. Yang pertama, kendaraannya itu harus sederhana, tidak boleh yang mewah. Kedua, mobil tidak perlu pakai anti peluru. Dan ketiga, jendelanya harus bisa dibuka lebar. Kan kita lihat kan ketika Paus berkeliling dengan mobil merek tertentu warna putih itu, beliau selalu membuka jendela, melambai-lambaikan tangan sehingga apabila ada anak kecil di pinggir jalan atau ada umat minta berkat, beliau langsung. Dan itu salah satu contoh kesederhanaan. Dan sebagai kepala negara, beliau tidak mau tinggal di tempat yang biasa ditentukan untuk para pemimpin negara, misalnya di hotel mewah. Ya. Beliau memilih di kedutaan besar Vatikan di Jalan Merdeka itu. Dan banyak lagi kesederhanaan yang beliau tampilkan secara jiwa dan raga. Terutama hati beliau, disposisi beliau seperti dikatakan Valeria, beliau lebih gembira rasanya raut mukanya kalau bertemu dengan mereka yang kekurangan, pengungsi, anak-anak, dan sebagainya. Ya. Saya ingat betul selama Paus Fransiskus, setidaknya ketika ada di Jakarta dengan mobilnya yang membawa Paus, selalu membuka kaca, menyapa masyarakat seolah tidak ingin ada jarak dengan siapapun, tidak ada kekhawatiran apapun. Ini yang benar-benar sangat menyentuh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa sama-sama dihargai oleh Istri Paus. Ini yang nilai-nilai kesederhanaan ini tentu saja yang perlu kita teladani bersama. Dan saya ingat juga dan mendapatkan info tadi juga Romo di sesi sebelumnya juga sempat bercerita bahwa Paus Fransiskus ini telah menyatakan keinginan untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, bukan di Basilika Santo Petrus di Vatikan, begitu ya Romo ya. Nah ini salah satu wujud juga mungkin bisa Anda analisis atau Anda ceritakan juga bagaimana seorang Istri Paus yang ingin
menyatakan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Romo. Iya, seperti kita ketahui beberapa hari lalu beliau juga berkunjung ke Basilika Maria Maggiore dan berdoa di hadapan Bunda Maria Madonna. Karena setiap kali sebelum dan sesudah kunjungan lawatan pastoral ke luar negeri, beliau selalu melakukan hal itu. Sejauh saya maknai bahwa itu menunjukkan cinta dan kedekatan beliau kepada Bunda Maria. Sehingga beliau memilih dimakamkan di dekat dengan ikon Bunda Maria Madonna yang ada di Basilika itu, ketimbang memilih tempat-tempat yang biasa diistimewakan oleh para paus, yaitu di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Itu ungkapan batin yang bisa kita mengerti dan kita bisa pahami kalau beliau memilih dimakamkan di sana. Ya, saya ke Ibu Valeria lagi. Ini ada juga tadi kalau Romo Adi sudah bercerita makna yang tersirat dari keinginan Paus ini untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ada juga yang menganggap bahwa keputusan ini menunjukkan gaya kepausan, style kepausan yang lebih membumi, lebih informal, serta menghargai ikon Perawan Maria. Anda sepakat dengan anggapan ini, Ibu Valeria? Ya, saya sepakat dan setuju. Di Gereja Katolik ada, kita percaya bahwa ada seperti dua jalan karismatik, yang karisma Petrus dan karisma Bunda Maria. Karisma Petrus adalah karisma struktur gereja. Struktur gereja yang adalah seperti struktur yang membantu gereja untuk berjalan terus. Tetapi ada kebutuhan untuk karisma Bunda Maria yang adalah bagian spiritual, lebih lemah, lebih spiritual, lebih rohani. Yeah. Oleh karena itu sangat-sangat penting bahwa Paus Fransiskus ingin menyatukan dua hal itu. Baik, ya nanti kita juga akan lanjutkan perbincangan ini. Kita akan bahas bagaimana juga persiapan prosesi pemakaman Paus, biasanya apa yang harus dilakukan oleh Vatikan. Kita akan bahas di Breaking News Kompas TV. Kita akan jeda dulu untuk menyaksikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan
semua pihak, umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santo. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program. Duta Besar Indonesia untuk Vatikan juga mengatakan benar. Sesudah itu, saya mencoba mencari informasi dari Kedutaan Besar Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Belum banyak yang dapat disampaikan karena Dewan Para Kardinal baru akan bertemu untuk membicarakan hal-hal yang konkret besok pagi jam 9 waktu Roma. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Berapa lama konklav itu akan berlangsung tergantung dari keadaan. Sementara itu, besok pagi Kedutaan Besar Vatikan
akan memulai membuka kedutaan bagi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Paus. Dan besok pagi juga Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia baru akan menyampaikan pernyataan resmi berkaitan dengan ini. Jadi yang sekarang dapat disampaikan baru seperti itu secara teknis. Masih akan kita dengarkan dalam berita-berita selanjutnya. Besok Kamis sore akan ada misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa-doa arwah di parokinya masing-masing. Hal-hal praktis yang lain pasti akan menyusul pada hari-hari ini. Untuk sementara informasi-informasi yang sudah pasti adalah yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang bisa disampaikan lagi. Mungkin teman-teman wartawan ingin tahu sesuatu yang lebih daripada informasi yang sederhana ini. Seandainya ada, silakan. Ya, kita bagi dulu ya, 3 dulu ya. Tadi dari ujung, dari TV One, kemudian nanti kedua, lalu ketiga dulu ya. Nanti baru kemudian sesi kedua. Silakan nama dan media. Selamat sore Bapak Kardinal, perkenalkan saya Kezia dari TV One. Yang pertama mungkin terkait penyebab kematian Bapak Paus, apakah sudah diketahui apakah memang karena bronkitis yang dideritanya ataukah memang karena usia? Kemudian yang kedua, ini memang Bapak Paus kalau kita ketahui sempat menyetujui edisi terbaru dari buku liturgi terkait pemakaman Paus. Nanti apakah sudah ada informasi apakah nanti untuk liturginya apakah akan dilaksanakan menurut dari buku yang atau peraturan yang sudah disetujui oleh Bapak Paus? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau wafatnya pasti sebagaimana kita tahu, penyakitnya jelas. Selain penyakit memang penyakit, tetapi usia beliau yang sudah 88 tahun dan sejak muda paru-parunya hanya 1, itu pasti berpengaruh di dalam perkembangan kesehatan beliau. Itulah yang tadi dikatakan Romo Ulun. Menurut informasi, beliau meninggal dalam berita yang saya terima dari Dewan Para Kardinal itu pada jam 7.45 waktu Roma tadi pagi. Tetapi pengumumannya baru dilakukan 2 jam kemudian, seperti biasa. Saya kira itu prosedur yang biasa untuk siapapun yang meninggal, tidak tiba-tiba diumumkan, tetapi menunggu sampai ada kepastian medis. Yang kedua, mengenai liturgi, pasti sudah ada yang mengatur, karena itu tadi yang belum dikatakan, yang kami katakan belum ada pengumuman resmi apapun. Karena besok pagi para kardinal yang tinggal di Roma itu baru akan mengadakan rapat pertama besok pagi jam 9. Saya kira hal yang teknis, liturginya bagaimana dan sebagainya itu akan diputuskan dalam rapat itu. Baik, yang kedua, Mas, silakan. Ya. Ya, salam kenal, saya Juan Robin dari Narasi. Mungkin kita semua tahu bahwa Kardinal Suaryo sendiri sering berjumpa dengan Paus Fransiskus, dan saya juga ingat sekali saat kedatangan Paus ke Indonesia, Kardinal Suaryo juga menyebut bahwa hal yang patut kita perhatikan adalah kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Kardinal yang seorang
dari tokoh seorang Paus Fransiskus ini dalam melayani seumur hidupnya ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Betul. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda. Dan keagungan itu justru itulah yang tampak di dalam pribadi Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara, tetapi justru kesederhanaannya. Dan kesederhanaan itu tampak di dalam pilihan. Tahu beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, itu hotel di dalam kota Vatikan, tinggal bersama-sama dengan pelayan-pelayan Vatikan yang tinggal di situ. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal, ini adalah sesuatu yang sangat simbolik. Beliau ingin mengubah wajah gereja yang monarkis menjadi gereja yang melayani. Dan itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Beda ya, jabatan dan memangku jabatan. Beliau ingin dikenal sebagai pelayan. Dan yang seringkali dilupakan, saya tidak tahu apakah ini bisa mudah ditangkap atau tidak, pribadi yang seperti itu buah dari suatu transformasi yang lama. Transformasi pribadi itu sudah mulai ketika beliau berusia 17 tahun. Namanya Jorge Bergoglio. Pasti belum berpikir tentang menjadi paus dan sebagainya. Usia 17 tahun. Yang menentukan hidupnya, ini seringkali sulit untuk dipahami, yang menentukan hidupnya adalah pengalamannya akan Allah. Pada usia 17 tahun itu, entah bagaimana ceritanya panjang, dia mengalami sentuhan yang mendalam di dalam batinnya, yaitu wajah Allah yang memancarkan kerahiman. Ini Allah adalah Maha Rahim. Itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis yang juga ikut datang ke Indonesia waktu Paus berkunjung. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Nama Allah adalah Kerahiman. God is mercy. Pengalaman inilah yang mendorong transformasi pribadi Paus Fransiskus sampai sekarang. Dan kalau melihat lambang dari Paus Fransiskus, itu tulisannya Miserando atque eligendo. Persis itulah dalam bahasa Latin pengalaman yang menyentuh pribadinya. Allah yang memancarkan kerahiman yang tanpa batas dan memilih seorang rasul yang namanya Matius. Pengalaman dasar itulah yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Maka jangan heran kalau dari segi yang paling sederhana sampai segi-segi yang paling penting, pilihannya itu jelas, keberpihakan kepada
saudara-saudari kita yang terpinggirkan. Pilihannya selalu begitu. Jadi misalnya ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, beliau pergi kemana? Ke suatu pulau di Italia Selatan yang namanya Pulau Lampedusa. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini, tempat para pengungsi berlabuh dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak semua pengungsi bisa mendarat di Pulau Lampedusa itu. Banyak yang tenggelam di laut. Maka pada waktu pergi ke sana, itu sudah pilihan keberpihakan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik, tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah, altarnya itu perahu yang rusak, yang dipakai oleh para pengungsi itu. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga, kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja, sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya itu selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, yang ketiga tadi, Mas, yang ketiga, silakan. Tadi ada baju biru. Ya, silakan, Mas. Perkenalkan, saya Asfar dari kantor berita Antara. Pak, izin melanjutkan, tadi kan dikenal dengan sosok kesederhanaannya begitu ya Pak. Pak Kardinal mungkin boleh diceritakan lagi, ataupun mungkin apa sih Pak yang bisa diambil sifat-sifat selain kesederhanaan tadi yang Bapak sempat sampaikan ketika mungkin kunjungannya seperti ya, kita tahu Bapak. Kita sudah menyaksikan bersama tadi konferensi pers yang dilaksanakan oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Monsignor Ignatius Suharyo. Ada beberapa hal yang disampaikan, yang penting, hal yang penting adalah besok jam 9 pagi akan ada pengumuman lebih lanjut terkait sikap Uskup Agung Jakarta dan juga umat Katolik di Indonesia untuk mengadakan doa bersama. Lalu juga ada disampaikan bahwa masa berkabung 9 hari sejak hari ini, baru nanti ada prosesi pemakaman. Ya, saya akan berbincang kembali dengan Ibu Valeria Martano. Ibu Valeria, tadi Uskup Agung Jakarta mengatakan bahwa ada masa berkabung 9 hari sejak hari ini, baru akan dilaksanakan prosesi pemakaman. Nah, biasanya 9 hari itu mungkin belum banyak juga masyarakat Indonesia yang tahu begitu. 9 hari ini masa berkabung biasanya apa saja yang dilakukan? Atau ada acara-acara khusus di Vatikan biasanya, Ibu Valeria? Ya, ada acara khusus di lapangan Santo Petrus biasanya. Ya, sehingga itu untuk kasih kesempatan kepada umat untuk berkumpul di antara Sri Paus. Ketika lebih cepat nggak bisa biarkan orang yang jauh pergi dan menghormati tubuh Paus. Oke. Kita pikir bahwa banyak orang akan tiba untuk salam seorang yang begitu akrab, begitu ya seperti kamu sangat menggariskan betapa dia sederhana dan dia yang bersaudara dengan banyak orang di seluruh dunia. Saya pikir kita menunggu banyak orang yang mau kasih salam yang terakhir kepada dia. Oke. Nah, ketika kepala gereja Katolik meninggal atau berpulang begitu, ada periode yang disebut interregnum begitu ya, Bu Valeria ya.
atau waktu antara meninggalnya seorang paus dan pemilihan pemimpin baru dimulai. Nah, periode ini lebih lanjut bisa Anda jelaskan berapa lama biasanya interregnum ini? Sampai paus baru dipilih. Seperti Uskup Agung Jakarta tadi mengatakan, kita tahu kapan ada konklave akan mulai, tapi tidak bisa tahu kapan itu selesai. Karena itu tergantung dengan proses pilihan paus baru. Oke. Siapa tahu. Sekarang ini dalam tangan Tuhan. Oke. Tetapi yang memimpin gereja dalam periode ini ada dekano Sacro Collegio, artinya kardinal yang paling tua. Oke. Ya, dan juga tadi dikatakan oleh Uskup Agung bahwa ada pelaksanaan konklav atau pemilihan paus yang baru 15 hari setelah paus meninggal. Memang biasanya periodenya begitu ya, Bu Valeria ya? Ya, kira-kira begitu. Oke. 1 hari lebih atau kurang, tapi itu adalah prosedur ya. Tapi yang paling hikmat tentu saja Vatikan memberikan kesempatan selama 9 hari ya sejak hari ini sebelum pemakaman untuk mendoakan Sri Paus begitu, dan saya yakin juga seluruh umat Katolik seluruh dunia ingin sekali langsung ke sana untuk mendoakan langsung Sri Paus. Ya, itulah. Sebelum dimakamkan begitu. Ada seperti kunjungan terakhir. Ada seperti kunjungan terakhir. Ketika Yohanes Paulus II meninggal, ada orang yang antri 30 jam lebih untuk pergi untuk bertemu Paus yang begitu banyak mendekati umat. Dan Paus Franciscus juga dia sampai ke Papua juga, seperti kita mengatakan tadi, kita juga di sini dari Indonesia merasa dia sangat dekat. Ya, tidak mengherankan, apalagi nanti bahwa banyak sekali pelayat yang ingin mendoakan Sri Paus langsung. Tidak terasa mungkin berjam-jam, yang penting bisa mendoakan langsung Sri Paus untuk menuju ke peristirahatan terakhirnya. Baik, terima kasih Ibu Valeria Martano telah berbagi informasinya di Breaking News Kompas TV. Valeria Martano, Koordinator San Egidio untuk Asia. Selamat malam, sampai jumpa lagi Ibu Valeria. Selamat malam, dan mari kita tetap berdoa bersama untuk Sri Paus yang tercinta. Terima kasih Ibu Valeria. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.
Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Oke. Saudara, pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Penjabat Kardinal Kevin Farrell menyatakan Paus Fransiskus meninggal Senin pagi sekitar pukul 7:35. Kardinal Kevin menyebut Sri Paus telah kembali ke rumah Bapa. Sebelumnya Sri Paus sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak 14 Februari lalu karena mengalami gangguan pernapasan. Setelah 38 hari dirawat, Sri Paus sempat kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan untuk menjalani pemulihan. Hari Minggu kemarin, Sri Paus sempat muncul di lapangan Santo Petrus untuk menyampaikan pesan Paskah. Amore e a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Saudara, pada perayaan Minggu Paskah kemarin, Sri Paus hadir untuk memberikan pemberkatan pada warga yang berada di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ini merupakan kemunculan perdana Sri Paus setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sri Paus menaiki mobil dengan atap terbuka untuk menyapa masyarakat yang berada di lapangan Santo Petrus. Kehadiran Paus disambut sorak-sorai dan tepuk tangan warga. Sesekali Paus berhenti untuk memberkati bayi-bayi yang dibawa kepadanya. Ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan Paus di berbagai kesempatan. Sri Paus juga sempat mengucapkan selamat Paskah kepada masyarakat yang hadir. Paus Fransiskus sempat menyerukan perdamaian untuk Gaza dan Ukraina serta wilayah lainnya yang dilanda konflik. Pesan itu disampaikan dalam pidato Paskah terakhirnya di Basilika Santo Petrus pada Minggu kemarin. Paus muncul di balkon Basilika Santo Petrus selama lebih dari 20 menit. Ia menyampaikan berkat Urbi et Orbi atau pesan bagi dunia. Namun kali ini pesan Paskah Paus tidak disampaikan langsung, tetapi dibacakan oleh Uskup Agung Diego Raffaelli. Dalam pesannya, Paus bilang, "Saya memikirkan rakyat Gaza, khususnya komunitas Kristennya. Konflik di Gaza telah menyebabkan banyak korban dan menciptakan situasi kemanusiaan yang menyedihkan." Paus juga mengimbau pihak yang bertikai segera melakukan gencatan senjata dan membantu warga yang kini mengalami kelaparan. Paus juga menyerukan perdamaian di Ukraina dan daerah konflik lainnya. In questo giorno sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo
che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica, ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus. Selain sebagai sahabat, Menak bilang mendiang Paus Fransiskus merupakan sosok yang teguh menyampaikan pesan perdamaian. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjutnya sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Dan terkait berpulangnya Paus Fransiskus, setelah jeda Breaking News Kompas TV akan menghadirkan perbincangan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang akan dipandurkan saya, Friska Clarissa, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.
Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus tutup usia di usia 88 tahun. Sosok Paus menorehkan kenangan tersendiri bagi umat Katolik Indonesia, terutama dari kunjungannya ke tanah air pada awal September 2024 lalu. Kunjungan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024 lalu menorehkan sejarah. Tak hanya bagi umat Katolik, namun juga bangsa Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus membawa kesejukan akan pesan perdamaian di tengah keberagaman. Nilai yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Paus Fransiskus menyampaikan pesan itu di depan ratusan ribu umat Katolik saat memimpin Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 September lalu. Teresie de Calcutta, fidei claro testimonio preces nostras atulamos fidenter. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo. Sri Paus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini dikenal sebagai sosok teladan dalam menjaga toleransi dan nilai kemanusiaan. Hal tersebut tergambar kala Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar, saat hadir dalam pertemuan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Tak hanya nuansa keakraban, kasih Paus Fransiskus terhadap sesama pun tercermin saat Paus tak ragu mencium tangan Kiai Haji Nasaruddin Umar meski berbeda latar belakang agama. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok teladan yang sederhana. Ia tiba di Indonesia dengan pesawat komersil bukan jet mewah pada 3 September 2024 lalu. Selama kunjungannya di Jakarta, Paus Fransiskus pun tak menggunakan mobil mewah. Ia hanya menggunakan mobil jenis minibus yang banyak digunakan warga biasa. Selama di Jakarta, Paus Fransiskus pun menolak tinggal di hotel, melainkan menginap di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kini, nilai perdamaian, toleransi, keadilan, hingga kesederhanaan Paus Fransiskus menjadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik di seluruh dunia.
Selamat jalan, Bapak Suci Paus Fransiskus. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Paus Fransiskus. Sebagai wujud duka dan penghormatan, Albanese menyatakan akan mengibarkan bendera setengah tiang di seluruh gedung pemerintahan. Welcome Pope Francis to eternal life. I have asked the Department of Prime Minister and Cabinet that all flags from the Commonwealth Government of Australia will fly at half-mast tomorrow as a sign of respect. And my sincere condolences to everyone who, for tonight, it will be a very difficult evening. Saudara, kami akan kembali dengan informasi terkait wafatnya Paus Fransiskus. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Usai jeda. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Fransiskus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958. Paus Fransiskus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Colegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Colegio de la Inmaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986. Gelar doktoralnya diraih di Jerman. Paus Fransiskus adalah paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati, dunia pasti kehilanganmu. Selamat jalan, Paus Fransiskus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Juga Kompas TV, saudara, kami menginformasikan wafatnya Paus Fransiskus. Umat Katolik dari berbagai negara berdatangan ke lapangan Santo Petrus untuk mendoakan Paus Fransiskus. Lonceng gereja di seluruh Roma berdentang. Usai penjabat kepausan, Kardinal Kevin Farrell mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus Senin pagi. Sebagian warga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok pejuang perdamaian. Mereka menilai wafatnya Paus sebagai kehilangan besar bagi dunia. Sebagian lagi mengaku tidak menyangka Paus telah berpulang karena sehari sebelumnya melihat Paus hadir di peringatan Paskah. Paus Fransiskus tahun lalu sempat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan para tokoh lintas agama. Lalu bagaimana melihat sosok Paus Fransiskus, apa yang bisa diteladani dari Sri Paus? Sudah bergabung bersama kami Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selamat malam, Prof. Nasaruddin. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasaruddin, tentu Prof sebagai Menteri Agama dan juga kerabat dari Sri Paus termasuk pihak yang berduka. Bagaimana kesan selama Prof. Nasaruddin mengenal Paus Fransiskus? Iya, hari ini sangat menarik ya. Karena tadi pagi jam 9 saya menerima utusan Vatikan, utusan Paus membawa surat mengundang saya untuk datang ke Vatikan. Oh. Tapi bulan September saya katakan mudah-mudahan bisa saya berjumpa lagi sahabat saya ya Paus Fransiskus seperti pertemuan kami di Istiqlal. Oh iya, karena sekarang kan getting better ya, makin baik keadaannya, sudah keluar dari rumah sakit. Siangnya mendengarkan laporan seperti ini, saya sangat kaget, sungguh sangat kaget ya. Iya. Seandainya saja di Indonesia kejadiannya pasti saya akan berusaha untuk terbang menjumpainya, tetapi ini karena luar negeri, apalagi menjadi pejabat publik ya kan tentu terikat dengan banyak hal termasuk izin dari presiden karena kita kan pembantunya ya. Iya. Ya, tapi seperti Paus Yohanes Paulus dulu waktu meninggal saya juga dapat undangan khusus ya. Dan saya datang bersama dengan 2 juta orang waktu itu di Vatikan ya, saya nggak tahu juga dapat undangan pada saat itu. Nah, kali ini kaget ya, saya sudah tadi langsung saya kirim berita ya, apresiasi saya selaku pribadi, Menteri Agama maupun Imam Besar Masjid Istiqlal atas kepergian tokoh yang sangat mengagumkan ini ya. Jadi banyak. Tentu banyak kesannya ya, kalau Menteri Prof. Nasaruddin, Kiai sebagai Menteri Agama, juga Imam Besar Masjid Istiqlal, sejak kapan mengenal pribadi Sri Paus? Iya, kan 3 kali kita menunggu kedatangannya. Pertama kali itu sebelum COVID, tapi karena ada COVID, ya lewat COVID itu baru rencananya akan datang, tapi waktu itu menjelang pemilu lagi kan. Jadi Vatikan tidak ingin terlibat nanti masalah politik. Jadi akhirnya kita tunggu itu, kemudian baru ketiga kalinya direncanakan, dan di situ kami juga sangat kaget juga ya bahwa permintaan beliau itu banyak, tapi bukan merepotkan, tapi malah justru untuk meringankan. Pertama permintaannya tidak ingin menggunakan mobil mewah. Kami tawarkan Alphard ya. Ternyata itu masih dianggap mewah dan akhirnya pakai mobil yang murah itu, mobil kecil. Kemudian juga tidak ingin menggunakan hotel berbintang. Akhirnya juga dia tidurnya di kedutaan Vatikan. Kemudian juga dia tidak ingin menggunakan tenda yang mewah, padahal kita sudah mau menyiapkan tenda yang VIP di depan Istiqlal. Tapi dia nggak mau menggunakan tenda yang mewah. Jadi tim advance itu datang, ini masih termasuk mewah Pak. Jadi 2 kali kami perlihatkan alternatif, akhirnya kemah yang terakhir itu yang seperti ditayangkan dulu itu.
Kemudian makanannya pun juga kalau disuguhi tidak ingin mewah. Nah, Ya. itu yang sangat terkesan buat kami. Ketika datang dengan mobil kecil, dengan menggunakan kursi roda juga yang Iya. bukan kursi roda mewah ya, biasa. Saya lihat waktu duduk bareng itu sepatunya pun juga bukan sepatu baru ya. Kalau kita mau berkunjung ke negara lain kadang-kadang pakai sepatu baru ya. Ya. Ini kok sepatunya masih sepatu sudah lama gitu ya. Waktu foto sesi itu juga saya lihat songkoknya itu, pecinya peci sudah lama juga. Oh. Kemudian juga aksesorisnya itu sederhana juga ya. Saya Ya. melihat ada simbol-simbol terutama kalau kita ke Afrika ya, simbol-simbol keuskupannya itu salibnya itu sangat besar, emas, dan ternyata beliau tidak menggunakan yang semewah itu. Iya. Jadi saya lihat, wah ini pada dia orang nomor 1 di Katolik ya kan. Iya, betul. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah bahasa tubuhnya, body language itu juga. Wajahnya coba lihat, selalu ketawa. Saya terkesan energinya, auranya positif sekali ya, sangat nurturing. Tidak ada power struggle-nya terasa di dalam benak kita kan. Jangan-jangan dia nggak pernah marah. Nah, itulah figur yang seperti ini ya, pelajaran buat kita tokoh umat beragama. Tidak mesti harus menampilkan diri dengan mewah Iya. untuk menyampaikan gagasan besar. Justru kesederhanaan itu akan melahirkan message yang lebih monumental ya kan. Iya. Tidak mesti harus menggunakan kebesaran ya untuk memberikan message yang diterima oleh pihak lain. Tetapi justru kesederhanaan itu membuat orang itu terkesima ya. Betul. Jadi saya teringat Rasulullah, Nabi kita kan. Saya juga teringat orang besar seperti Siddhartha Gautama yang rela meninggalkan istana rajanya kemudian bersemedi di hutan belantara. Makanya itu juga menjadi faktor kenapa agamanya sampai sekarang ini masih bertahan. Iya. Nabi bukan main tuh ya. Iya. Jadi tokoh-tokoh yang penting itu justru besar di atas penderitaan, bukan dilahirkan dalam sebuah kemewahan. Iya. Walaupun juga ada yang lain, tapi ini poin yang kita perlu pelajari ya. Bahwa menjadi tokoh agama itu kadang-kadang tidak harus mengucapkan dengan bentuk kata-kata, tapi melemparkan senyum ikhlas, ya, menggenggam tangan orang pada saat berjabat tangan tidak mau melepas, itu menggores psikologis kita kan. Betul. Ya, saya cium kepalanya, diam cium tangan saya berkali-kali. Iya. Iya. Betul. Ini kan saya cium tangannya, itu betul-betul yang saya bayangkan itu mirip kepalanya bapak saya almarhum. Oh. Yang dulu dunia kemanusiaannya juga sangat kuat. Waktu zaman pemberontakan dulu dia kepala sekolah ya, sekolah rakyat pada waktu itu. Guru bantunya pada pergi semuanya. Kenapa? Takut pemberontakan antara tentara dan DITI pada waktu di Bone, Sulawesi Selatan ya. Iya. Tetapi bapak saya bertahan di situ. Siapa yang akan mengajari anak orang ini? Kelas 1 sampai kelas 6 dia ajar dengan murid mungkin ratusan sendirian. Apalagi guru kan waktu itu nggak ada gajinya. Iya. Nah, sama dengan Paus ini saya lihat mengorbankan, mewakafkan hidupnya. Bayangkan dia merelakan diri, tidak punya istri, tidak punya anak. Jadi memang untuk kemanusiaan didedikasikannya begitu ya? Iya. Nah, ini suatu hal pelajaran lesson learned yang sangat bagus untuk kita semuanya. Kiai, kita sama-sama melihat gambar yang saat ini diputar waktu di Istiqlal. Tadi juga Kiai sempat menyebutkan bahwa saat itu menggenggam erat tangannya Prof. Nasaruddin Umar, lalu juga sempat dicium keningnya oleh Kiai ya, Sri Paus membalas juga mencium tangan. Bagaimana waktu itu kehangatan gestur dari Paus dan apa saja yang dibicarakan secara lebih intimate lagi, dengan lebih dekat lagi dengan Sri Paus? Luar biasa. Setelah dari sini nanti kita menuju ke terowongan silaturahim. Ya, di terowongan itu dia pegang tangan saya, tidak mau melepas. Ada yang mau jabat tangan sehingga tidak sempat karena tangan kanannya kan dia pegang tangan saya. Iya. Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan, waktunya terbatas. Saya pikirin mengambil waktu, saya pakai bahasa Inggris tapi nggak direspon. Terus ada bisikan dari belakang, Pak itu pernah hidup lama di Timur Tengah, mungkin bisa bahasa Arab. Akhirnya saya bahasa Arab. Direspon. Oh. Akhirnya
Penerjemahnya mengatakan kalau begitu nggak usah saya terjemahkan Pak. Ya udah, saya jelaskan tentang Istiqlal, tentang terowongan silaturahim dengan bahasa Arab, malah lebih respon ya. Jadi waktu bisa dihemat. Iya. Nah kemudian masuk di tempat itu, di tempat duduk bareng sebelum penandatanganan, Iya. saya lihat pelajari sepatunya kok sepatu biasa gitu ya. Iya, iya. Kemudian pecinya, songkoknya saya perhatikan itu bukan peci baru, bukan songkok baru ya. Atributnya pun juga bukan sesuatu yang baru ya, seperti sabuknya itu pun juga bajunya pun juga bukan baju yang baru dibuka. Sangat sederhana ya, Prof. Iya, masih sangat sederhana ya. Nah, ketika mendiskusikan poinnya, karena kan kita mengunjukkan butir-butir, ada 4 butir itu yang kita akan tanda tangani bersama dan dibaca. Dan ini ada kecocokan, hanya sedikit sekali yang dirubah pihak Vatikan, redaksi yang kami handmade-kan sendiri ya kan. Ada 4 poin, misalnya kan fenomena global demonisasi itu ditandai dengan meluasnya kekerasan. Jadi kami bersepakat bersama bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam dunia kemanusiaan atas nama apapun. Perang di berbagai tempat itu harus diakhiri karena itu bertentangan dengan hak asasi. Kemudian juga perlu kita menjalin toleransi yang sejati. Karena toleransi bagi kami bukan sekedar hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Itu namanya koeksistensi. Toleransi yang sejati itu ialah diikat juga oleh rasa cinta yang sangat dalam sehingga tidak gampang terprovokasi oleh apapun. Nah, inilah kali pertama ada sebuah himbauan untuk melestarikan, memelihara lingkungan dengan menggunakan bahasa agama secara formal. Kita lihat undang-undang sudah ada tentang kelestarian lingkungan, kemudian climate change, bagaimana caranya semua negara itu bersepakat untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat untuk safe terhadap planet ini. Tapi itu kelihatannya nggak mempan kan, kerusakan alam jalan terus. Nah, kami bersepakat berdua, bagaimana menggunakan bahasa agama, ia menukik ke dalam hati seseorang bahwa merusak lingkungan itu juga dosa. Bukan dosa itu hanya menyakiti hati orang, tapi merusak tanaman, lingkungan alam, merusak, mencemari sungai itu juga dosa. Nah, sepakat kami dalam diskusi-diskusi kecil itu ya persis sama. Memang kan Nasrani dengan Yahudi, Islam itu kan sama-sama sebagai Abraham religion ya. Jadi tidak heran kalau persamaannya banyak. Karena memang nenek moyangnya sama kan, Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi itulah. Dan saya juga sangat tertarik ketika membaca pernyataan persnya di beberapa tempat ya. Salah satu pernyataan beliau bahwa di antara kunjungan kami, lawatan kami, kesan yang paling mendalam itu ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal. Kami bisa berjumpa dengan para tokoh agama dan tanpa ada perbedaan psikologis ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa dari ujung ke ujung ke Indonesia tidak ada sedikit pun gangguan, tidak ada sedikit pun hambatan begitu ya. Iya. Dan itu dia merasa seperti dia merasakan he feel at home in Indonesia. Dia merasa seperti rumahnya sendiri di Indonesia ini. Nah, saya kira sebagai warga bangsa Indonesia, ya dengan kepergian sahabat kemanusiaan kita ini, patut kita juga mengungkapkan rasa berduka sedalam-dalamnya. Saya selaku pribadi sekali lagi dan Menteri Agama dan Imam Besar berkali-kali juga saya menghimbau kepada teman-teman kita semuanya, agama apapun agamanya, mari kita saling menghargai sesama tokoh umat beragama supaya nanti juga yang lainnya menghargai untuk pimpinan agama yang lain. Nah, kalau tokoh agama itu kompak, maka insya Allah akan berdampak positif terhadap umatnya, ya kan? Ya, betul. Prof. Nasaruddin Umar, kita juga tahu bicara soal begitu seringnya Sri Paus menggaungkan soal kemanusiaan, berjuang dalam kemanusiaan termasuk masalah Gaza Palestina. Sehari sebelum Sri Paus meninggal, yang digaungkan adalah bagaimana menjaga kemanusiaan, sama-sama melawan, menentang segala hal yang merusak kemanusiaan termasuk perang di Gaza. Bagaimana Prof. Nasaruddin melihat ini, keaktifan Sri Paus dalam mendukung kemanusiaan apapun agamanya? Salah satu tokoh agama yang paling sering menyuarakan penghentian perang di Timur Tengah, bahkan pernah juga
menyebut kata-kata Israel agar menghentikan serangannya kepada anak-anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang tidak berdaya, itu adalah Paus ya. Jadi bukan cuma mulutnya tokoh agama Islam melakukan himbauan seperti itu, tapi mulut Paus pun juga berkali-kali mengulangi pernyataannya, menghimbau agar peperangan yang ada di Ukraina dan Rusia dan juga Israel dengan tetangganya itu segera dihentikan, karena itu tidak ada keuntungannya dari segi kemanusiaan. Ya, saya kira gitu, Mbak. Dan bagaimana juga Prof. Nasaruddin melihat kita nilai-nilai yang ada yang sudah disampaikan oleh Sri Paus bisa diterapkan seperti tadi misalnya saat mengunjungi terowongan Istiqlal dan katedral. Sri Paus dan Prof. Nasaruddin tampak sangat akrab sekali. Nah, apa-apa nilai-nilai yang bisa diadopsi oleh apapun agamanya, toleransi ini tetap dijaga dalam bentuk yang konkret? Iya, saya pribadi juga belajar banyak dari beliau bahwa seorang umat beragama yang ingin berwibawa jangan mendandani dirinya dengan kemewahan, karena belum tentu itu diterima oleh hati nurani masyarakat. Justru penampilan yang sederhana itu yang akan melahirkan ketakjuban orang. Jangan membangun ketakjuban melalui kemewahan. Justru ketakjuban itu juga bisa dibangun melalui kesederhanaan. Itu yang poin yang sangat penting. Ya, jangan membangun ketakjuban dari kemewahan. Pasca wafatnya Paus Fransiskus, apakah sudah ada komunikasi dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan, Pak Menak? Oh iya, sering Pak ya. Jadi dalam forum-forum, misalnya forum di Bali, kami berkomunikasi dengan Vatikan juga. Dan forum di Amerika, forum di Mesir, banyak forum yang kami menindaklanjuti deklarasi Istiqlal ini di beberapa negara ya. Dan ini ada jadwal baru lagi yang, tapi ya nggak tahu nanti ini, karena kita masih akan membicarakan banyak hal tentang, kita akan membuat semacam model training ya pada umat kita bagaimana melestarikan lingkungan ini dengan menggunakan metode agama gitu ya, bukan menggunakan bahasa politik atau bahasa undang-undang. Ya. Dan setelah wafatnya Paus Fransiskus, sudah ada komunikasi lagi dijalin dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan? Iya, itu pasti. Berapa kali saya berjumpa dengan duta besarnya di sini, kemudian juga di utusannya. Seperti tadi pagi juga. Langsung ada komunikasi ya berarti ya, Pak Menak ya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama mengenang Sri Paus? Ya, pertama kepada umat Katolik khususnya, ya kami ikut berduka atas kepergian tokoh utamanya ya. Dan saya mohon kepada kita semuanya ya berempati terhadap musibah yang dialami oleh saudara kita yang beragama Katolik. Apapun agama kita, mari kita respect. Kemudian yang kedua juga, mari kita mengambil keteladanan daripada poin-poin positif yang ada pada diri Paus ya. Fransiskus, sekalipun agama kita berbeda, tetapi kan kebenaran itu universal. Ambillah kebenaran itu dari manapun kau temukan, itu hadis Nabi kan. Ada hadisnya tegas ya bahwa kita bisa belajar kepada siapa juga. Utul bil ilmi walau bisin, sampai ke tanah Cina pun disuruh kita belajar ya. Dan hikmah itu ada di mana-mana. Ambillah, karena itu milik Tuhan, milik Islam yang tercecer. Ya, itu banyak hadisnya. Jadi yang positif dari Paus tentu kita tidak ada masalah kalau kita teladani. Siapapun tokoh kemanusiaan yang lain, segala sesuatu yang positif itu adalah milik bersama, universal values. Oke, Pak, kasih. Dan luar biasa, sosok Sri Paus meninggalkan kesan di berbagai tokoh, termasuk juga terhadap Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Kita sama-sama teladani apa nilai baik yang bisa diambil, terutama dalam hal kemanusiaan dan kesederhanaan. Terima kasih sekali atas waktunya, Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikutnya saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali. Kami kembali sesaat lagi. Minum itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking News Kompas TV masih menginformasikan wafatnya Paus Fransiskus. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Penjabat Kardinal Kevin Farrell menyatakan Paus Fransiskus meninggal Senin pagi sekitar pukul 7:35 waktu setempat. Kardinal Kevin menyebut Sri Paus telah kembali ke rumah Bapa. Sebelumnya, Sri Paus sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak 14 Februari lalu karena mengalami gangguan pernafasan. Setelah 38 hari dirawat, Sri Paus kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan untuk menjalani pemulihan. Hari Minggu kemarin, Sri Paus sempat muncul di lapangan Santo Petrus untuk menyampaikan pesan Paskah. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino.
Selalu mendorong inklusivitas. Itulah kenangan kita semua terkait pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Kita bahas terkait pesan keberagaman dari Paus Fransiskus bersama Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Selamat malam, Mbak Alisa. Selamat malam, Mbak. Hari ini kita sama-sama sedih dan juga kaget karena baru saja melihat sosok Sri Paus kemarin pada saat Paskah, tapi kita mendapatkan kabar duka sore waktu Indonesia. Bagaimana kalau dari sisi Mbak Alisa? Iya, saya juga kemarin itu baru membaca bahwa dalam pesan Paskahnya, Paus Fransis itu sekali lagi menekankan bagaimana konflik Gaza itu benar-benar menghancurkan kehidupan orang-orang Palestina begitu dan harus diakhiri. Ini pesan yang memang dari sejak awal konflik Gaza yang terakhir ini Paus Fransis cukup gencar untuk menyampaikan begitu. Baru kemarin membaca itu kok hari ini ternyata berpulang. Jadi tentu kita semua turut berduka, tidak hanya umat Katolik saja, tetapi bagi saya ini kehilangan besar bagi kita semua di muka bumi ini saat ini. Dan Mbak Alisa juga sempat ke Vatikan. Apa kesan yang Mbak Alisa dapat dari sosok Sri Paus? Saya alhamdulillah ya puji Tuhan saya berkesempatan untuk 2 kali bertemu dengan Paus, mengikuti kegiatan yang bersama Paus. Yang pertama itu audiensinya lebih kecil karena itu acara yang diselenggarakan oleh divisi interagama persaudaraan lintas iman dari Gereja Vatikan, di mana para perempuan dari berbagai organisasi agama di dunia ini berkumpul untuk membicarakan tentang culture of encounter. Culture of encounter atau budaya untuk saling bersilaturahmi kalau istilah Indonesia itu adalah salah satu bentuk dari pandangan Paus tentang Fratelli Tutti atau persaudaraan kemanusiaan. Jadi waktu itu kami bertemu langsung dan mendengarkan langsung pesan beliau. Lalu yang kedua tahun lalu ketika gerakan perempuan dan iklim, krisis iklim juga kami mengunjungi Vatikan dan bertemu dengan Paus. Di yang pertemuan yang kedua ini saya melihat bagaimana Paus berinteraksi dengan kaum difabel, Mbak. Dan kelihatan sekali ya tokoh itu yang dia datang dari hati ketika dia memeluk atau menyapa umat itu pasti kelihatan otentisitasnya gitu. Dan itu yang gitu perhatiannya lebih banyak ke kaum yang disabel daripada yang lain-lain, dan itu memang dari sejak beliau masih di Argentina sudah seperti itu ya. Ya, kita tahu sosok Sri Paus sangat kental sekali dengan menyuarakan kemanusiaan, termasuk tadi yang disinggung juga oleh Mbak Alisa, bukunya Paus juga soal Fratelli Tutti. Apa khususnya soal ini yang disampaikan langsung pada saat Mbak Alisa bertemu? Apa isu kemanusiaan yang masih membuat Sri Paus gundah? Jadi begini, Sri Paus ini, Paus Fransis itu fokusnya adalah keadilan sosial sebetulnya, gitu. Dan beliau menyadari betul bahwa keadilan sosial itu selalu dampaknya atau korban yang paling besar adalah kelompok yang terpinggirkan atau kelompok yang lemah, begitu. Karena itu beliau mengusahakan untuk membela mereka yang lemah, siapapun mereka itu, gitu. Nah, dalam bukunya Fratelli Tutti, beliau menyampaikan bahwa persaudaraan kemanusiaan itu artinya harus juga berbela rasa kepada yang lemah, menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Karena itu beliau menyoroti bagaimana misalnya dalam dokumen Human Fraternity itu beliau membahas tentang bagaimana perempuan itu harus mendapat pemenuhan haknya, bagaimana anak-anak, bagaimana kaum yang termarginalkan, kaum miskin itu harus mendapatkan keadilan sosial. Dan jadi persaudaraan itu bukan abstrak yang sekedar dalam wacana-wacana, tetapi konkret pada ruang hidup bersama yang adil itu, begitu.
Bahkan sempat disinggung juga soal COVID waktu itu ya, penanganan COVID yang membuat seluruh dunia pada saat itu mencari bagaimana formulasinya, tapi ada kesulitan dalam berbela rasa tadi ya Mbak Alisa ya, waktu itu sempat Iya, disampaikan. betul. Mhm. Betul, betul. Ya, bagaimana Mbak Alisa pada saat pertemuan dengan Sri Paus melihat tadi kan kalau bertemu dengan anak-anak terlihat sekali otentisitasnya dan bagaimana juga Sri Paus bersikap kepada banyak orang lintas agama yang ada di forum itu, bahkan diundang langsung ke Vatikan, itu kan undangan yang langka. Betul, betul sekali. Waktu itu kami juga sangat merasa sangat beruntung karena kami waktu itu ada 35 orang dari organisasi agama yang berbeda-beda, ada Muslim, ada agama asli Afrika, dan Paus betul-betul memberikan pesan-pesan yang sifatnya sangat universal begitu, yang semua agama juga membawa nilai-nilai itu gitu. Jadi kami merasa diterima secara tulus, dilihat sebagai manusia begitu, bukan hanya sekedar apa ya, kadang-kadang kalau kita mendengarkan tokoh bicara di panggung tuh kayak nggak kadang ya abstrak gitu ya Mbak. Ini tidak, beliau itu seperti berinteraksi, dan kami memang karena kami dapat kesempatan untuk bersalaman, kemudian juga mengucapkan 1-2 kalimat begitu. Jadi itu buat saya secara pribadi mendapatkan seperti penguatan lagi bahwa apa-apa yang kita lakukan selama ini untuk persaudaraan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sifatnya beresonansi global gitu. Dan tadi saya tahu wafatnya Sri Paus, jadi dari grup ini, dari berbagai lintas perempuan-perempuan dari lintas iman dari seluruh dunia begitu. Dan Paus sangat bersahaja kalau kita lihat ya, dulu kan pernah rame arlojinya, jam tangan mereknya harga berapa ratus ribu. Iya. Nah, iya gitu. Itu memang real gitu Mbak. Memang beliau kayak tidak mau dilayani berlebihan juga gitu. Jadi memimpin dengan teladan itu betul-betul beliau tunjukkan ya. Iya, tadi baru saja saya berbincang dengan Menteri Agama, Kiai Nasaruddin Umar, yang mengatakan bahwa saat ketemu kesannya sama kayak Mbak Alisa, sederhana sekali, bahkan tenda penyambutannya nggak mau macem-macem, mobilnya tidak mau yang mewah-mewah. Di Vatikan juga terlihat langsung Mbak Alisa, meskipun kita tahu Vatikan pusatnya umat Katolik, bahkan Sri Paus adalah pemimpin juga di Vatikan, tidak terlihat ada kesan mewah begitu? Tidak ada, karena bahkan beliau kan juga tidak tinggal di Istana Vatikan ya, beliau memilih untuk bungalow gitu yang lebih kecil. Barangkali itu juga bagian dari keyakinan sepanjang hidup. Sri Paus ini kan memilih nama Fransiskus, mengambil dari Santo Fransiskus ya, yang memang pembelaannya kepada yang lemah tuh Mbak Friska. Dulu waktu menjadi uskup di Buenos Aires kan juga beliau terkenal ya sebagai slum bishop gitu. Jadi uskup daerah kumuh gitu. Itu karena beliau memerintahkan para romo Katolik itu untuk melakukan pelayanan ke daerah-daerah kumuh di bawah jembatan dan lain-lain di Buenos Aires itu setiap minggu gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang itu hanya dilakukan setelah beliau menjadi Sri Paus, tapi memang panggilannya dari dulu ke sana gitu. Terkenal sebagai uskup daerah kumuh, pembela kaum papa. Kita akan gali lebih dalam lagi soal ini Mbak Alisa, tapi kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Kami kembali usai jeda. Ari SF Wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita yang teramat mendalam atas berpulangnya Sri Paus Fransiskus pada hari ini, Senin 21 April 2025. Sri Paus Fransiskus telah tanpa kenal lelah menghadirkan Gereja Katolik
sebagai pengasuh dan pembela kemanusiaan. Uluran kasih sayang beliau kepada umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun adalah teladan paripurna. Inisiatif beliau untuk bersama-sama Syekhul Azhar, Asy-Syeikh Dr. Ahmad At-Thayyib untuk menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan atau Wathiqah al-Ukhuwah al-Insaniyah adalah ikon dari perjuangan kemanusiaan di tengah-tengah gejolak dunia yang sangat tidak mudah. Nahdlatul Ulama akan menyertai Gereja Katolik dan segenap umat manusia untuk melanjutkan semangat dan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Sri Paus Fransiskus di dalam mengasuh dan membela kemanusiaan itu. Requiescat in pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. In modo particolare. Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Ucapan bela sungkawa datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui Instagram pribadinya. Macron menulis, dari Buenos Aires hingga Roma, Paus Fransiskus ingin gereja membawa sukacita dan harapan bagi mereka yang paling miskin. Atas kepergian Paus yang peduli isu krisis iklim ini, Macron mengatakan, semoga gereja mempersatukan manusia satu sama lain dan dengan alam. Semoga harapan ini terus bangkit setelah kepergiannya. Saya dan istri menyampaikan bela sungkawa kami kepada semua umat Katolik, kepada dunia yang berduka, ujar Emmanuel Macron. Kita masih membahas pasca wafatnya Sri Paus Fransiskus bersama dengan Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa, tadi kita terakhir berbincang soal Paus Fransiskus ini adalah uskupnya daerah kumuh, bahkan selalu memperjuangkan kaum papa. Apa sebenarnya yang bisa Mbak Alisa lihat sendiri pada saat itu di Vatikan soal ini? Tolong di-unmute dulu Mbak Alisa. Ya, sudah. Kita bisa mengukur sebetulnya sejauh mana seorang pemimpin itu walk the talk atau bertindak sesuai dengan ucapannya itu dari ukurannya jangka panjang gitu ya Mbak ya. Nah
sebetulnya ketika sebelum saya mengikuti pertemuan dengan Paus itu kan memang kita sudah tahu kiprah beliau gitu. Nah, ketika bertemu, lalu beliau kemudian menyampaikan tentang kemanusiaan, tentang persaudaraan, tentang perlunya dibuka ruang-ruang perjumpaan itu benar-benar konsisten dengan apa yang selama ini beliau selalu perjuangkan. Gitu. Nah, kita tahu ya, human fraternity atau persaudaraan sekemanusiaan itu adalah dokumen yang beliau buat bersama Grand Sheikh Al-Azhar. Gitu. Jadi motornya adalah pemimpin umat Islam dengan pemimpin agama Katolik yang itu dua-duanya kemudian membawa dua agama ini membawa umat yang sangat banyak begitu di dunia ini, sehingga kita bisa melihat bahwa pesan itu pesan-pesan yang ternyata konsisten beliau sampaikan, dan kemanusiaan itu juga tidak dikurung hanya pada persoalan toleransi saja, tetapi juga pada persaudaraan yang lebih fundamental, yang sejati, dan ya tadi itu membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Bahkan soal apa namanya pembangunan saja, Paus kan juga menyoroti soal itu gitu, bahwa kemanusiaan di atas politik, di atas target-target pembangunan. Jadi beliau kan mengingatkan ya di ensiklika yang lain yang Laudato Si itu kan beliau mengingatkan bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang itu karena ketidakmampuan kita untuk menjaga bersatunya kita manusia ini untuk memelihara kehidupan bersama gitu. Iya, bicara soal menjaga manusia satu sama lain, Paus juga menyampaikan bahwa toleransi ini kan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai. Apa yang Paus Fransiskus lihat dari tantangan yang dihadapi, dan bagaimana juga Mbak Alisa yang juga sangat peduli soal toleransi ini melihat tantangan yang masih kita hadapi soal ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil tadi? Paus itu melihat bahwa kelompok-kelompok manusia yang ada itu terlalu sibuk dengan kepentingan kelompoknya dan terlalu sibuk dengan kebutuhan pribadinya. Karena itu kita kemudian diingatkan bahwa ini loh, ada saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu yang semuanya juga membutuhkan untuk hidup secara damai dan adil, begitu. Jadi beliau mengingatkan bahwa ruang-ruang perjumpaan itu harus kita yang menciptakan, nggak bisa kemudian kita justru mengambil jarak dari orang lain, terutama dari kelompok yang berbeda. Karena itu beliau selalu menyatakan bahwa sikap-sikap yang menyerang orang lain, kemudian sikap-sikap yang menindas orang lain, lalu kemudian sikap-sikap memenangkan diri sendiri, itu sudah tidak bisa lagi dibiarkan terus tumbuh dan meluas begitu. Ruang-ruang perjumpaan itu kan tidak hanya sekedar ayo ketemu gitu, tetapi ayo ketemu dengan semangat dan hati yang terbuka. Nah itu yang beliau ingatkan berkali-kali, dan menurut saya bahkan dalam kunjungan beliau ke Indonesia pun itu terlihat sekali ya. Terlihat sekali bagaimana beliau mendorong kita membuka hati untuk menerima semua yang berbeda, tapi sama seperti seperti Gus Dur yang menyampaikan bahwa keadilan perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Nah, Paus juga menyampaikan pesan itu, damai itu hanya bisa diwujudkan kalau bersama-sama dengan keadilan gitu. Jadi perdamaian dan keadilan ini harus berjalan seiring sejalan ya Mbak Alisa. Itu senada apa yang disampaikan Sri Paus dan juga Gus Dur. Dari kunjungan Sri Paus terakhir ke Indonesia, kita sama-sama beruntung karena masih bisa menyaksikan jadi saksi sejarah saat Sri Paus terakhir kalinya ke Indonesia kemarin. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita gaungkan lagi, kita ingat lagi, kita refresh lagi pesan-pesan Sri Paus pada saat kunjungan September lalu? Dalam kunjungan Paus itu, Paus mengingatkan tentang, sebetulnya ada 4 ya Mbak, saya tapi kelihatannya saya belum tentu ingat semuanya, tapi saya ingat ada 4 waktu itu. Tapi yang begini, beliau waktu itu mengambil dari lorong persahabatan itu ya, yang antara katedral dengan Istiqlal itu.
Nah, beliau mengingatkan bahwa kita perlu untuk melihat lebih dalam gitu. Nah, itu kan di permukaan kayak nggak ada jalan sambungan ini antara katedral dengan Masjid Istiqlal, tapi itu ada lorong, maka kita perlu untuk melihat lebih dalam hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga perlu menjaga ikatan-ikatan yang ada di antara kita semua dengan bertumpu pada nilai-nilai gitu. Itu yang Paus sampaikan. Lalu Paus juga waktu itu menyampaikan begini, Indonesia adalah negara yang kaya. Tetapi kekayaan terbesar Indonesia adalah keberagaman dan kebersatuan. Itu saya ingat banget dan saya sempat catat karena ketika beliau menyampaikan bahwa Indonesia negara yang kaya, tapi ternyata ada yang lebih besar daripada kekayaan alam. Tetapi justru keberagaman dan kebersatuan itu, hubungan-hubungan yang ada itu, persaudaraan itulah yang menjadi harta Indonesia yang paling besar dan mampukah kita menjaganya. Nah, beliau sudah mencontohkan waktu itu. Deklarasi Istiqlal itu ditandatangan antara Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, kemudian Paus Fransiskus dan juga para tokoh agama di Indonesia. Nah, itu yang saya rasa itu barangkali warisan atau legacy dari Sri Paus ke Indonesia itu adalah Deklarasi Istiqlal itu, di mana di situ dinyatakan bahwa kita perlu untuk melawan dehumanisasi, bagaimana kita kemudian menghilangkan kemanusiaan orang lain, dan yang kedua bahwa kita perlu bertanggung jawab untuk kelestarian alam kita. Dan dua itu menurut saya, kalau kita menjalankan ini, kita bukan hanya sekedar menjalankan ajaran Paus, tetapi kita sebetulnya sedang memperjuangkan nasib kita sendiri. Betul, gitu. Sepakat. Kemanusiaan, peduli terhadap alam, tadi juga perdamaian, sejalan dengan keadilan, nilai-nilai yang harus diwariskan terus dan diperjuangkan oleh kita yang masih ada, yang pernah menjadi saksi sejarah dari masa hidupnya Sri Paus Fransiskus. Terima kasih sekali lagi Mbak Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali di Kompas TV bersama dengan Valentina Sitorus, saya Friska Clarissa. Breaking News kembali, usai jeda. Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.
Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saya Valentina Sitorus. Pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus pada Senin pagi waktu setempat wafat. Hal ini dikonfirmasi oleh penjabat Kardinal Kevin Farrell yang menyebut Paus Fransiskus telah meninggal pada Senin pagi sekitar pukul 7:35 waktu Vatikan. Paus Fransiskus wafat dalam usianya 88 tahun. Sri Paus sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak 14 Februari lalu karena mengalami gangguan pernafasan. Dan setelah 38 hari dirawat, Sri Paus sempat kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta Vatikan untuk menjalani pemulihan. Kemudian hari Minggu kemarin, Sri Paus bahkan sempat muncul di lapangan Santo Petrus untuk menyampaikan pesan Paskah kepada umat yang hadir. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Saudara, pasca wafatnya Paus Fransiskus, umat Katolik dari berbagai negara telah berdatangan ke lapangan Santo Petrus untuk mendoakan Paus Fransiskus. Lonceng gereja di seluruh Roma berdentang. Usai, penjabat kepausan Kardinal Kevin Farrell mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus pada Senin pagi waktu setempat. Sebagian warga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok pejuang perdamaian. Mereka menilai wafatnya Paus Fransiskus ini sebagai kehilangan besar bagi dunia. Sebagian lagi mengaku tidak menyangka Paus telah berpulang karena sehari sebelumnya telah melihat Paus hadir di peringatan Paskah. Sementara itu, Saudara, Kedutaan Vatikan di Indonesia hari ini mengibarkan bendera setengah tiang atas meninggalnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus. Bendera setengah tiang ini dikibarkan sebagai bentuk rasa duka atas meninggalnya pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus di Vatikan di Roma. Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta begitu terkenang sebab saat berkunjung ke Jakarta pada tanggal 3 hingga 6 September 2024 lalu, Paus Fransiskus lebih memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta daripada untuk tinggal di hotel. Sore tadi, Saudara, Konferensi Wali Gereja atau KWI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto, mengenang Paus sebagai sosok sederhana yang mengajarkan cinta universal, terutama terhadap kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kami mengucapkan turut berduka cita. Bukan hanya turut berduka cita, kami sebetulnya berduka cita atas wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus pada hari ini
Mari kita doakan semoga Bapak Paus diampuni dosa-dosanya, karena beliau selalu juga mengajak kepada kita dengan penuh kerendahan hati, doakanlah saya orang berdosa. Mari kita kenang jasa dan cintanya yang luar biasa bagi gereja, bagi dunia, bagi kemanusiaan. Dan semoga dengan kepergian beliau kita mengikuti teladannya dan menghidupi nilai-nilai yang telah diwariskannya kepada kita. Bahwa sosok Paus ini sangat sederhana karena imannya yang dalam kepada Tuhan dan bela rasanya kepada sesama. Maka beliau senantiasa mengajak kepada kita untuk memiliki cinta universal. Cinta universal terutama bagi mereka yang paling rentan, terpinggirkan dan miskin. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Instagram pribadinya. Gibran bilang, atas nama pribadi dan bangsa Indonesia, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Fransiskus. Warisan beliau dalam membangun jembatan antar agama, merawat bumi, dan memperjuangkan yang tertindas akan terus hidup dalam hati umat manusia. Doa dan simpati dari kami bangsa Indonesia, semoga damai menyertai beliau dan cinta kasihnya tetap menjadi suluh bagi dunia. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus. Selain sebagai sahabat, Menteri Agama juga bilang mendiang Paus Fransiskus merupakan sosok yang teguh, terutama dalam menyampaikan pesan perdamaian. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjutnya sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Saudara, sebelum diangkat menjadi paus pada Maret 2013, Paus Fransiskus ini adalah Uskup Agung dari Buenos Aires, Argentina. Paus Fransiskus juga adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Paus Fransiskus adalah paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Fransiskus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958.
Paus Fransiskus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Collegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Collegio della Immaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986. Gelar doktoralnya diraih di Jerman. Paus Fransiskus adalah paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati, dunia pasti kehilanganmu. Selamat jalan, Paus Fransiskus. Saudara, pasca Paus Fransiskus berpulang ke rumah Bapa, tentu ini menjadi berita duka bagi setiap orang yang pernah berjumpa dengan sosoknya, termasuk juga umat Katolik di seluruh dunia. Dalam suasana berkabungnya, tentu banyak orang yang kini juga menyempatkan waktunya untuk terus berdoa, terutama juga sebagai ungkapan selamat jalan atas kepulangan Sri Paus Fransiskus. Dan dari Jakarta juga dilakukan doa bersama, dan oleh karena itu untuk mengetahui jalannya doa bersama atas wafatnya Paus Fransiskus di Jakarta ini, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Andika Pratama. Alva, jadi seperti apa suasana doa di tempat Anda melaporkan saat ini? Apa yang kemudian menjadi doa serta harapan umat di momen doa bersama ini? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ya, Valenda juga saudara, saya berada di kapel San Egidio yang merupakan komunitas pelayanan sosial yang diakui oleh Vatikan atau Gereja Vatikan, di mana anggota komunitas San Egidio malam ini melakukan doa khusus untuk meninggalnya atau untuk berpulangnya Paus Fransiskus yang berpulang pada sore tadi waktu Indonesia bagian Barat. Tadi prosesi doa khusus ini atau doa bersama ini dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung selama 30 menit, di mana kalau tadi saya interaksi atau bertanya langsung kepada koordinator komunitas San Egidio Jakarta, menyebutkan bahwa harapan-harapan yang dipanjatkan oleh anggota komunitas San Egidio adalah nilai kesederhanaan dan juga tempat yang paling layak diberikan kepada Paus Fransiskus dengan segala pelayanannya yang dilakukan di dunia. Juru kamera saya Andika akan menunjukkan seperti apa kondisi doa bersama di kapel San Egidio Jakarta ini, di mana umat sekitar lebih dari 20 orang memanjatkan doa untuk mengantarkan kepulangan dari Paus Fransiskus dengan berbagai nilai-nilai yang kemudian diserap oleh komunitas San Egidio ini. Karena kalau tadi disebutkan bahwa Paus Fransiskus ketika terakhir datang ke Indonesia pada tahun lalu, September 2024 lalu, San Egidio menjadi salah satu komunitas yang ditemui langsung oleh Paus Fransiskus dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, tepatnya secara finansial. Dan ini yang kemudian ingin atau diharapkan oleh komunitas San Egidio bisa dilanjutkan oleh pimpinan baru Gereja Vatikan nantinya, walaupun memang saat ini kondisi masih berkabung dan Paus Fransiskus juga masih disemayamkan selama 4 sampai 6 hari ke depan. Tentu saja ada harapan-harapan yang diinginkan oleh umat Katolik untuk pimpinan baru Gereja Vatikan nantinya, tepatnya
paus baru yang akan dipilih melalui prosesi konklav dalam waktu 15 hari ke depan. Dan Valentina dan juga saudara, saat ini proses doa bersama ini dilakukan secara hikmat begitu, dan dipandu oleh Uskup Padang yang menyebutkan bahwa ia hadir secara tidak sengaja ke Jakarta, kemudian mendengar kabar berpulangnya Paus Fransiskus, dan kemudian diberikan kesempatan untuk memimpin doa atau memandu doa khusus bersama untuk mengantarkan kepulangan dari Paus Fransiskus hari ini. Dan itu tadi bahwa nilai toleransi, nilai kesederhanaan, kemudian kepemimpinan Paus Fransiskus ini diharapkan bisa dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya untuk Gereja Vatikan ke depan. Valen. Ya, tentu memang pesan-pesan yang selalu digemakan oleh Paus Fransiskus, terutama ketika kunjungannya ke Indonesia, yang tadi juga Anda sampaikan sempat bertemu dengan komunitas San Egidio Indonesia. Ini adalah kasih tanpa syarat, pengampunan, dan solidaritas lintas batas. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, langsung dari Kapel San Egidio Indonesia untuk melihat bagaimana prosesi doa bersama pasca wafatnya Paus Fransiskus. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda melalui Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mocha Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Paus Francis. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dan kali ini kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui video Zoom. Yang mana memang yang pertama nanti kita akan ngobrol dengan Romo Markus Solokewuta yang merupakan ahli Islamologi pendidikan dialog dari Yayasan Nostra Aetate Foundation lintas agama di Vatikan. Kemudian juga ada tokoh agama yang mungkin sudah akrab sekali dengan kita, ada Mbak Yeni Wahid. Terima kasih, selamat malam Mbak Yeni, Romo Markus. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Selamat malam. Baik-baik. Iya, Romo Markus, sebelum kita mengenang apa yang menjadi pesan utamanya teladan Sri Paus, terutama dalam berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu di September 2024, mungkin Romo Markus bisa cerita, ini kan saat ini Romo sedang berada di Vatikan. Seperti apa suasana ketika kabar, informasi, berita mengenai Paus Fransiskus ini wafat di sana? Paus Fransiskus sudah wafat tadi pagi pukul 7.35 waktu Vatikan atau waktu Roma. Tetapi pengumuman resmi baru dikeluarkan oleh pihak Camerlengo, itu pihak yang menangani rumah tangga Paus, itu Kardinal Kevin Farrell, baru mengumumkannya ke publik pada pukul 9.45 pagi. Nah, kurang lebih 2 jam setelahnya. Dan publik baru mendengarnya, termasuk saya, pada pukul 10. Saya secara kebetulan dan tidak sengaja masuk ke area rumah Paus Fransiskus tadi. Tujuan saya hanya untuk bertemu seorang penghuni rumah yang ada di situ. Tetapi para serdadu menyuruh saya atau menganjurkan saya supaya tidak masuk. Ternyata pada saat itu Paus sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dan setelah kabar itu mulai menyebar, suasana di area Vatikan sendiri betul-betul senyap, hening. Banyak orang di Vatikan termasuk para pekerja dan para pegawai itu lari kiri kanan ya tanpa arah dan sangat kelihatan panik atau semacamnya, dia merasa kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan mendalam. Tadi juga kalau di Indonesia sendiri ada doa bersama, biasanya di misa harian itu mungkin ujub untuk mendoakan Paus itu dihadirkan. Kemudian juga tadi ada juga laporan dari jurnalis Kompas TV yang memang ada komunitas yang menggelar ibadah begitu ya untuk mendoakan Sri Paus. Nah, kalau di sana untuk doa bersamanya seperti apa Romo Markus? Sudahkah terlaksana juga atau seperti apa? Doa-doa saat ini masih terbatas pada kalangan-kalangan kecil atau doa-doa pribadi. Sedangkan doa umum yang biasanya digelar di area Vatikan, misalnya di lapangan 1 Petrus, kita lihat kemarin kan waktu Paus masih di rumah sakit, itu lapangan penuh dengan doa manusia sangat banyak untuk berdoa. Dan suasana seperti itu pasti akan terjadi, tetapi bukan sekarang. Saat ini masih dikoordinasikan secara ke dalam tentang langkah-langkah selanjutnya. Berita terakhir mengatakan bahwa malam ini pukul 8 baru mayat Sri Paus Fransiskus akan dimasukkan ke dalam peti dan disemayamkan di dalam kapel rumah tempat tinggal beliau. Dan besok pagi para kardinal yang ada di Vatikan, namanya Collegium para kardinal, mereka akan bertemu untuk membahas langkah selanjutnya, yakni kapan dan bagaimana mereka memindahkan mayat Paus Fransiskus ini dari rumah kediaman ke dalam Basilika 1 Petrus. Memang jaraknya sih hanya sekitar 50 meter, tetapi semuanya harus tentu disiapkan dengan baik, dan umat seluruhnya juga dan komunitas dunia juga akan diinformasikan dan diberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bisa melakukan penghormatan terakhir. Oke, berarti untuk sampai saat ini misa requiem sendiri ini belum ada waktu pastinya ya Romo ya? Belum ada, Mbak, belum ada.
Oke, baik. Saya bergeser untuk bertanya kepada Mbak Yeni. Mbak Yeni, memang kita harus mundur ke belakang atau bukan mundur ke belakang, tapi kenangan ketika bertemu Paus Fransiskus ini tak akan pernah hilang rupanya. Apa pesan ataupun juga kesan yang paling diingat Mbak Yeni, terutama dalam kunjungan Paus beberapa waktu lalu ke Indonesia? Iya Mbak, pertama-tama saya minta izin dulu untuk mengucapkan ucapan bela sungkawa, duka cita dari kami umat Islam terhadap umat Katolik yang pastinya merasakan kehilangan yang sangat dalam pada hari ini ya. Dan kehilangan Paus bukan cuma miliknya orang Katolik, tapi juga milik seluruh rakyat masyarakat dunia, saya rasa. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh dunia yang mengayomi semua masyarakat umat antar agama. Yang paling berkesan dari saya, dari pertemuan saya dengan Paus, 2 kali saya bertemu beliau, pertama di Vatikan, yang kedua di Jakarta. Yang terkesan sekali dari diri Paus Fransiskus adalah kesederhanaan beliau, lalu kemudian kelembutan beliau, lalu juga komitmen beliau terhadap kemanusiaan, belas kasihan, dan juga tentang toleransi. Yang sangat berkesan dari diri Paus, terutama ketika berkunjung ke Indonesia adalah bahwa beliau, orang-orang pertama yang ditemui oleh beliau ketika mendarat di Indonesia adalah para gelandangan dan para refugee atau pengungsi. Dan sebagian pengungsi itu adalah orang-orang Muslim. Nah justru mereka lah yang ditemui dulu oleh Paus sebelum beliau bertemu dengan para pejabat. Ini kan menunjukkan betul bahwa prioritas beliau adalah pengabdian, adalah pelayanan kepada kemanusiaan. Dan bukan cuma kepada umatnya saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia. Bahkan ketika kita masih ingat ya bagaimana beliau membasuh kaki dari pengungsi Syria yang datang ke Eropa. Dan kita tahu bahwa pengungsi Syria adalah orang-orang Muslim. Nah, jadi buat saya ini berkesan sekali menunjukkan bahwa beliau itu adalah tokoh yang melampaui batas dan sekat agama, tapi adalah tokoh dunia yang membuat kita semua kehilangan ketika beliau berpulang ke rahmat Tuhan. Ya, itu juga pesan yang sempat disampaikan Paus Fransiskus kalau tidak salah ketika ke Katedral Jakarta waktu itu bertemu dengan Serikat Yesus, Romo-romo dengan Kaul Serikat Yesus itu yang mengajak agar para tokoh agama ini sama-sama kemudian membangun bumi Indonesia agar tetap mengokohkan toleransi di atas perbedaan. Bagaimana akan pernyataan ini Mbak Yeni kalau untuk mengomentari? Betul sekali Mbak, dan ini bukan hanya dikatakan karena beliau di Indonesia ya. Beliau mungkin mengatakan ini karena juga kagum kepada kebinekaan yang ada di Indonesia. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah modal besar dan ini adalah sebuah hal yang bisa dikontribusikan oleh Indonesia untuk dunia. Tetapi semangat untuk terus mengusung toleransi, menghormati perbedaan, itu sudah ditunjukkan oleh Paus sejak beliau sudah lama. Bahkan kita sama-sama ingat ketika beliau menandatangani perjanjian ya, sebuah dokumen Human Fraternity atau dokumen persaudaraan antar bangsa dengan Syekh Al-Azhar, ya Syekh Tayyib dari Mesir, di mana beliau berdua ini memberikan penekanan agar kita semua umat beragama ini harus mencari titik temu. Kalau dalam Islam kalimatun sawa, ya jadi titik temu di mana ajaran agama yang menunjukkan belas kasihan, penghormatan pada sesama, menghormati tetangga, itu harus diutamakan. Janganlah kita dibelah oleh perbedaan, janganlah kita dibelah sehingga tercipta konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya rasa ini yang luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh beliau sejak dulu sampai wafat beliau tetap konsisten menggaungkan dan mempraktekkan nilai-nilai itu. Ya, setuju. Itu menjadi gema pesan yang acap kali diucapkan Paus Fransiskus, yakni solidaritas lintas batas. Itu baik lewat homili, termasuk tadi juga dokumen resmi yang disampaikan Mbak Yeni ya. Termasuk itu sering sekali diucapkan ke daerah konflik, kamp pengungsi, hingga ke wilayah yang rata-rata masyarakatnya merupakan mayoritas non-Katolik. Mbak Yeni, Romo Markus, nanti kita akan kembali lagi, kita akan berdialog mengenang bagaimana teladan daripada Paus Fransiskus yang memang kini sudah kembali ke rumah Bapa usai jeda di Breaking News Kompas TV.
adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Sosok bersahaja, Paus Franciscus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan Argentina, Paus Franciscus lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Sebelum diangkat menjadi paus pada Maret 2013, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires untuk periode 1998 hingga 2012. Paus Franciscus adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dari latar belakang akademisnya, Paus adalah pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Alih-alih meneruskan keahliannya itu, Jorge Mario Bergoglio memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk tarekat Serikat Yesus pada 1958. Paus Franciscus juga memegang gelar di bidang filsafat dari Colegio Maximo San Jose di San Miguel Bergoglio. Paus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Colegio de la Inmaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Tak berhenti di situ, Paus juga belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gerejanya dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986. Gelar doktoralnya diraih di Jerman. Paus Franciscus adalah paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Franciscus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati, dunia pasti kehilanganmu. Selamat jalan, Paus Franciscus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Franciscus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Franciscus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Franciscus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas nama Saudara, selama berkunjung ke Indonesia, waktu itu Paus Fransiskus, kalau kita ingat bersama, menggunakan transportasi dan akomodasi yang sederhana. Paus memilih naik mobil Toyota Zenic berkelir putih. Paus Fransiskus juga memutuskan untuk lebih memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta daripada tinggal di hotel. Kebahagiaan bertemu Paus Fransiskus juga dirasakan oleh seorang ibu yang sedang hamil, di mana saat itu sambil menantikan kedatangan Paus Fransiskus di tepi jalan, ibu yang sedang mengandung ini juga ikut berebut berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung saat itu Paus berhenti di depannya, di mana Paus juga sempat sedikit berbincang dengan ibu tersebut dan memberikan berkat pada anak yang dikandungnya. Sang ibu sangat bersyukur bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Kebahagiaan juga dirasakan seorang anak bernama Janet yang mendapat berkat dari Paus Fransiskus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Fransiskus ini bisa melihat spanduk besar bertuliskan Autism Blessings yang sudah dibuatnya. Ya saudara, masih bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Direktur Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid, dan juga Wakil Presiden Yayasan Nostra Aetat Foundation, ada Romo Markus. Mbak Yeni, ini lagi-lagi kita mengenang kunjungan Paus saat itu ke Indonesia. Kalau tidak salah, saya waktu itu melihat Mbak Yeni bersama juga Ibu Sinta, ini datang ke pertemuan saat itu yang diadakan oleh Paus, sangat dekat sekali, bahkan sampai saat itu Mbak Yeni juga sempat selfie ya kalau nggak salah dengan Bu Sri Mulyani. Sedekat itu hubungannya dengan Paus Fransiskus, karena kalau kita lihat Paus Fransiskus ini kan pemimpin tertinggi bagi umat Katolik, termasuk juga kepala negara, tapi seolah-olah tak ada batasan. Seperti tadi di jalan juga banyak orang yang merasakan kebahagiaan. Nah, tapi lebih dari itu Mbak Yeni, bagaimana sosok menghadirkan sosok Paus Fransiskus terutama menjadi seorang pemimpin di Indonesia yang tentu ini juga multikultur begitu ya, banyak perbedaan di sini. Menurut saya Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin dari umat Katolik saja, tapi beliau adalah pemimpin dunia. Karena apa? Karena yang beliau perjuangkan itu menyangkut kepentingan umat manusia di seluruh dunia. Banyak hal yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan kepentingan umat Katolik pun beliau perjuangkan. Contoh paling mudah adalah soal lingkungan hidup. Bagaimana beliau punya komitmen sangat besar untuk menjaga bumi ini dari climate change, dari isu perubahan iklim, itu pertama. Lalu yang kedua, buat kami, buat saya sendiri umat muslim yang sangat menyentuh adalah sikap tegas beliau menyerukan adanya perdamaian di Gaza. Yang menyerukan gencatan senjata, menyerukan agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban dari brutalisme yang terjadi di sana. Bahkan beliau termasuk sangat berani ya ketika menyerukan agar ada investigasi apakah betul terjadi genosida di sana. Jadi sikap beliau ini sudah melampaui sikap hanya sekedar pemimpin satu umat agama saja. Jadi ketika banyak umat beragama lain yang non-Katolik juga kehilangan sosok beliau, itu sangat wajar. Karena yang beliau perjuangkan bukan cuma umat Katolik, tapi juga seluruh umat manusia di dunia. Ya, gencatan senjata ini juga tidak hanya diucapkan harus wajib diadakan di Gaza saja, tapi juga mendesak agar Rusia dan Ukraina ini juga berdamai. Tapi selain perdamaian dunia, Mbak Yeni, ini kan Paus juga konsentrasi terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, ini juga kalau melihat kondisi di Indonesia, ini juga hal yang mungkin perlu juga untuk segera dientaskan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini kalau Mbak Yeni Wahid menilainya seperti apa maksud dari pesan dan konsentrasi Paus terhadap hal ini? Saya rasa Paus sebagai orang yang sederhana, bahkan Romo Markus tahu lah ya bahwa beliau tidak tinggal di istana, tapi justru tinggalnya di sebuah ruang sederhana, apartemen sederhana ya. Padahal beliau adalah pemimpin negara. Ya, Vatikan bukan cuma sekedar ini ya agama gitu ya, agama tempat umat Katolik, tapi juga sebuah negara berdaulat.
Artinya sebagai pemimpin negara beliau boleh tinggal di istana, tapi beliau tidak melakukan itu. Kemana-mana dulu ketika masih sehat juga sering jalan kaki. Ini kan menunjukkan teladan kesederhanaan. Nah, kesederhanaan itu bukan cuma untuk diri pribadi, tetapi juga beliau aplikasikan dalam seruan agar mengakhiri kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Karena ketidakadilan ekonomi akan mengakibatkan perasaan gelisah dan kemudian akan menciptakan konflik. Beliau menyadari itu. Nah, latar belakang beliau yang dari bagian dari Ordo Yesuit ya, saya rasa itu juga mempengaruhi cara beliau karena yang sependek pengetahuan saya, Ordo Yesuit pastinya penekanannya adalah pelayanan kepada orang miskin, kepada orang yang tertinggal. Nah, saya rasa itu diaplikasikan betul ya dalam berbagai macam sikap beliau. Nah, ini harus jadi teladan kita semua. Pemimpin-pemimpin masyarakat, baik yang pemimpin formal yang dipilih secara resmi lewat pemilu maupun pemimpin-pemimpin informal. Mari kita bersama-sama meneladani sosok luar biasa yang bernama Yang Mulia Paus Fransiskus. Kita tinggalkan legacy bukan dari kehidupan bermewah-mewah, tapi kita meninggalkan nama dan karya. Ya, nama baik karena karya yang memang dalam berdampak melayani umat, yang berdampak dan melayani umat manusia. Bukan cuma kelompok kita saja. Ya, betul. Itu nilai yang sangat dikenang, terutama bagaimana sebagai seorang pemimpin layaknya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu mungkin prinsip yang selalu digaungkan oleh sikap dari Paus Fransiskus. Romo Markus. Dan satu lagi Mbak, silakan. Kita perlu berefleksi. Berapa banyak sih dari kita yang ketika kita meninggal nanti, banyak orang akan menangis. Seperti ketika Paus Fransiskus meninggal. Ini sedunia loh, sedunia sedih. Ini kan legacy yang luar biasa. Tanpa perlu pakai barang branded, tinggal di istana dan lain sebagainya. Karyanya sudah berbicara. Ini yang harus jadi teladan bagi kita semua. Itu mungkin dari saya Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Mbak Yeni, sebelum kita akhiri dialog ini, tapi saya boleh ke Romo Markus dulu. Romo, ini kan waktu itu Romo menjadi translatornya Paus Fransiskus kita datang ke Indonesia. Nah, kesederhanaan dari sikap yang tadi juga diceritakan dari Mbak Yeni begitu ya, memang patut dicontoh oleh seluruh manusia, menjadi pelajaran begitu ya. Apa yang jadi kegundahan kala itu sehingga perlu disampaikan berkali-kali. Sikap toleransi ini perlu terus dilanggengkan di Indonesia waktu itu. Ya, jadi saya bekerja di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus ini sudah sejak 12 tahun masa jabatan beliau. Sebelumnya saya bekerja di bawah kepemimpinan Paus Benediktus karena saya bergabung di Tata Suci Vatikan sejak tahun 2007. Nah, 12 tahun terakhir saya mengalami Paus Fransiskus seperti yang dikatakan oleh Mbak Yeni tadi, sebagai pribadi yang betul-betul sederhana, rendah hati, tetapi di dalam hal-hal prinsipil menyangkut ajaran agama, beliau betul-betul sangat konsekuen dan mengupayakan update atau dalam bahasa Latin aggiornamento atau pembaharuan, dan akhirnya sampai kepada sikap-sikap yang lumayan ekstrim dalam hal positif ya untuk membaharui gereja Katolik. Tadi disinggung apa yang saya alami ketika berada bersama beliau dalam perjalanan ke Indonesia dan selama berada di Indonesia. Saya mengalami sebuah hal atau sebuah pengakuan yang betul-betul membahagiakan, bahwa beliau sendiri yang memilih saya untuk menjadi penerjemah beliau pada waktu itu. Dan sebagai penerjemah beliau adalah suatu hal yang sangat langka, tidak dialami oleh kita semua dan setiap hari. Dan apalagi ke tanah air Indonesia. Dan setelah menyiapkan segala sesuatunya, satu hal pertama yang membuat saya sangat terkesan adalah bahwa ketika kami bertemu untuk naik pesawat di airport Roma. Saat itu kita pergi agak terpisah, tetapi waktu tiba, beliau yang duduk di atas kursi roda langsung berdiri untuk berkeliling di tempat duduk kami untuk menyelami kami semua dengan kondisi lutut beliau yang
sakit. Iya. Jadi dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa berkeliling di pesawat, di tempat duduk kami masing-masing, untuk menyalami satu demi satu. Itulah ungkapkan kegembiraan beliau bahwa beliau boleh melakukan perjalanan bersama kami ke negara-negara yang belum pernah beliau lihat, termasuk atau terutama Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura. Dan kita tahu itu perjalanan yang terakhir, yang panjang, yang beliau lakukan sebelum beliau meninggal dunia. Di dalam pesawat, beliau juga memanggil saya untuk duduk berdampingan dengan beliau untuk menyiapkan semacam briefing untuk kegiatan atau tugas kami ke depannya, terutama di Indonesia. Itu saya merasakan situasi yang sangat dekat, bukanlah situasi atau sebuah perasaan antara pemimpin dan bawahan, tetapi lebih antara bapak dan anak. Dan beliau memotivasi, memberikan juga arahan untuk bekerja. Dan Indonesia, saya merasakan kegembiraan beliau begitu besar ketika berada di Indonesia. Beliau mengagumi Indonesia, keanekaragaman Indonesia, dan masyarakat Indonesia yang banyak, tetapi mayoritasnya adalah orang-orang muda. Di dalam berbagai kesempatan, terutama dengan Presiden Indonesia waktu itu Pak Jokowi, dan juga pertemuan-pertemuan lainnya, beliau selalu menekankan hal ini. Betapa senangnya beliau melihat masyarakat Indonesia yang banyak dan didominasi oleh kelompok kaum muda, yang artinya bahwa masa depan bangsa ada dipandang dari sudut beliau. Dan satu hal yang sangat mengesankan ketika di Apostolic Nunciatur di Kedutaan Vatikan, karena posisi saya selalu berada di samping beliau. Setiap hari beliau selalu berbicara yang baik tentang Indonesia, mengungkapkan kekagumannya. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Indonesia itu ibarat bangsa Neapel di Italia, Selatan. Neapel itu adalah suku bangsa Italia yang berada di selatan Italia, yang terkenal karena keramah tamahannya dan baik orangnya, banyak musiknya, dan orang-orangnya sungguh-sungguh baik dan betul-betul hidup. Dan ya itulah, dan di kamar makan, waktu kita makan, beliau selalu menawarkan kepada saya makanan dan minuman yang ada di depan beliau. Iya, kedekatan itu dan kesederhanaan itu yang tidak memandang siapa yang lebih berkuasa, ternyata kepada siapapun Paus Fransiskus kala itu merangkul. Nanti kita akan lanjutkan obrolannya, Romo Markus, tapi usai jeda di Kompas TV. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita yang teramat mendalam atas berpulangnya Sri Paus Fransiskus pada hari ini, Senin 21 April 2025. Sri Paus Fransiskus telah tanpa kenal lelah menghadirkan Gereja Katolik sebagai pengasuh dan pembela kemanusiaan. Uluran kasih sayang beliau kepada umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun adalah teladan paripurna. Inisiatif beliau untuk bersama-sama Syekhul Azhar, Asy-Syeikh Dr. Ahmad At-Thayyib untuk menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan atau Wathiqah al-Ukhuwah al-Insaniyah adalah ikon dari perjuangan kemanusiaan di tengah-tengah gejolak dunia yang sangat tidak mudah.
Nahdlatul Ulama akan menyertai Gereja Katolik dan segenap umat manusia untuk melanjutkan semangat dan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Sri Paus Fransiskus di dalam mengasuh dan membela kemanusiaan itu. Requiescat in pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, masih dengan kami, yakni Romo Markus Solokewuta yang merupakan ahli Islamologi, yang merupakan Wakil Presiden Yayasan Nostra Aetate Foundation. Dan bersama kami juga telah bergabung Mbak Dewi Praswida yang merupakan anggota Persaudaraan Lintas Agama Semarang, termasuk penerima beasiswa Nostra Aetate Foundation atau pendidikan dialog lintas agama di Roma. Selamat malam Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Ini mungkin akrab sekali dengan Romo Markus ya, terutama karena sama-sama pernah dekat di Roma, kemudian juga mengenyam pendidikan terutama pendidikan dialog lintas agama. Mbak Dewi, jadi sudah berapa kali bertemu dengan Paus Fransiskus? Katanya sempat bersalaman 2 kali ya. Jadi gimana penilaian terhadap sosok Paus Fransiskus ini? Berkat Romo Markus juga kalau bertemunya beberapa kali namun berjabat tangannya 2 kali. Kalau bicara pengalaman ya Mbak, Paus Fransiskus ini tidak hanya dekat dengan yang miskin atau yang termarginalkan, namun beliau itu juga dekat juga dengan orang muda. 2018 saya pernah mengikuti pre-synodal meeting untuk orang muda seluruh dunia, itu juga diinisiasi oleh Gereja Katolik Roma lewat Vatikan tentunya. Nah, Paus ini selalu mengatakan bahwa orang muda ini adalah pemilik zaman. Untuk itulah orang muda itu juga harus diperhatikan gitu. Itu salah satu bentuk kedekatan atau perhatian Paus Fransiskus kepada orang muda begitu Mbak. Lalu kesan yang lain tentu tentang kesederhanaan beliau ya. Di tengah gemerlap dunia yang beliau tuh mudah saja kalau mau mengikuti gemerlap dunia, bayangkan umat Katolik seluruh dunia nih ibarat kata iuran 100.000, Paus itu bisa aja gitu mendapatkan kemewahan, tapi beliau tidak pernah lakukan itu. Lalu Paus itu juga selalu menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi semua yang ada di bumi itu, baik manusia, tumbuhan, hingga binatang. Sebagai seorang pemimpin agama, Paus tidak pernah secara eksplisit di muka publik itu mengatakan bahwa hanya punya kau yang benar, hanya umatku yang akan masuk surga. Beliau tidak pernah mengkafling-kafling surga seperti itu. Itu kesan yang beliau sebagai pemuka agama tentu kesan yang sangat indah gitu ya Mbak, yang sangat patut untuk diteladani untuk siapa saja. Ya, kemudian dari pernyataan Anda tadi barusan, apa yang kemudian Anda tangkap dari pemikiran Paus Fransiskus? Ya itu tadi, tidak pernah menganggap dirinya yang paling benar, apapun siapapun ada yang salah, tapi hanya beliau sendiri yang benar. Apa yang bisa Anda
tangkap dari pemikiran seorang Paus Fransiskus? Yang saya tangkap bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Cinta, kita tuh juga harus saling mengasihi dan saling mencintai, Mbak, kepada semua ciptaan Tuhan gitu loh. Kita tidak perlu berseteru hanya karena perbedaan-perbedaan seperti perbedaan agama, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Secara sederhana, jadi kita sebagai manusia tidak perlu saling berseteru lah hanya karena perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu kan sebenarnya bisa untuk saling menguatkan, tidak perlu kita jadikan senjata untuk saling beririsan atau saling bertengkar. Ya, Mbak Dewi, tadi Romo Markus bilang kalau Paus Fransiskus itu sangat suka sekali dengan kondisi Indonesia, terutama dengan keberagamannya. Nah, selain tadi Anda bilang kalau orang muda adalah pemilik zaman, seperti kata Paus Fransiskus, apalagi perbincangan Anda dengan Paus, terutama dengan kondisi Indonesia saat ini yang banyak sekali warna, perbedaan, yang kemudian harus ditekankan toleransi itu sendiri. Apa perbincangan Anda? Kalau kita mengingat ada salah satu dokumen yang ditulis Paus Fransiskus, yaitu Fratelli Tutti, itu kan artinya kita semua bersaudara gitu. Jadi itu pesan yang saya tangkap juga dari Paus Fransiskus. Lalu kalau saya flashback ke tahun 2019 saat saya berjabat tangan, kala itu kondisi di Indonesia sedang banyak sekali politik identitas karena adanya pemilihan umum seperti itu ya, Mbak ya. Kala itu saya mengatakan kepada Paus bahwa, Paus, saya Dewi dari Indonesia, saya mohon doanya dan doa untuk perdamaian Indonesia. Lalu Paus mengatakan bahwa yes I do, seperti itu. Beliau akan mendoakan. Itu menurut saya meskipun kalimatnya tidak panjang, hanya 1-2 kata, namun mengena gitu loh. Beliau itu mau mendoakan untuk perdamaian Indonesia yang kala itu ya kondisinya seperti itulah, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Romo Markus, mungkin singkat saja. Ini dengan wafatnya Paus mungkin ada kesedihan yang tertanam di setiap hati umat manusia. Tapi kalau melihat daripada warisan spiritual Paus Fransiskus dalam nilai-nilai Injil yang harus terus diingat dan kemudian dilakukan dalam bentuk sikap begitu ya, apa Romo Markus? Sebenarnya Paus Fransiskus ini meninggalkan legasi spiritual yang banyak dan punya spektrum yang sangat luas. Tetapi yang kita kenal secara keluar itu bahwa dia mengajak umat Katolik seluruh dunia untuk beriman secara teguh, secara setia, dan secara berani, dan mengamalkan kasih yang tidak saja terbatas di kalangan umat Katolik, tetapi kasih yang universal. Ya, dan semuanya itu beliau tunjukkan dengan contohnya yang luar biasa. Misalnya melalui penandatanganan dokumen di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019, Human Fraternity atau persaudaraan manusia, atau kemudian dikeluarkanlah ensiklik, ya, itu suatu ajaran resmi dari beliau yang disinggung oleh Mbak Dewi tadi, ensiklik Fratelli Tutti, bahwa kita semua ini bersaudara. Dan semuanya itu beliau jembatani mulai dari persaudaraan insani sampai persahabatan insani sampai ke persaudaraan, dan menekankan banyak hal. Misalnya kita tidak boleh membangun tembok tetapi membangun jembatan, dan menjadikan dialog lintas agama, toleransi, hidup rukun dan damai sebagai sebuah budaya, artinya bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi kita sebagai manusia. Dan itu beliau tekankan di mana-mana, termasuk ajaran sosialnya, jangan membuang makanan, jangan membuang hal-hal yang masih bisa dipakai. Lalu satu lagi yang sangat universal, sudah disinggung oleh juga Mbak Yeni tadi sebelumnya, itu adalah kecintaan beliau terhadap integritas alam, ajaran untuk merawat ibu bumi. Semuanya itu merupakan legasi ajaran-ajaran beliau, kalau dirangkum secara singkatnya, itu yang sangat mendalam dan sangat menyentuh kalbu atau hati dunia, Gereja Katolik dan dunia seluruhnya. Dan itu merupakan legasi besar yang mudah-mudahan akan diteruskan oleh Paus setelah beliau, tetapi juga oleh komunitas internasional, karena ini menyangkut hal-hal yang umum dan universal. Ya, kita aminkan itu semua. Romo Markus, warisan spiritual Paus Fransiskus adalah kesetiaan, keberanian, dan kasih universal. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Romo Markus Solokewuta, yang merupakan Wakil Presiden Yayasan Nostra Aetate Foundation, Pendidikan Dialog Lintas Agama di Roma.
Kemudian juga sebelumnya sudah bergabung Dewi Praswida, anggota Persaudaraan Lintas Agama Semarang, dan juga tadi Direktur Wahid Institut ada Yeni Wahid. Terima kasih Romo, Mbak Dewi sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, kita berjumpa lain waktu. Terima kasih Mbak, salam ke Indonesia. Dan saudara, kami akhiri Breaking News Kompas TV pasca wafatnya Paus Fransiskus, dan saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Sini Permadi. Saudara, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah situasi dari Vatikan. Sesaat setelah Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik, meninggal dunia pagi tadi waktu Vatikan pada pukul 7:35 di usianya yang ke-88 tahun. Paus Fransiskus terakhir kali muncul di hadapan publik yaitu kurang dari 24 jam yang lalu ketika ia menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada masyarakat di Vatikan. Saat itu ia muncul di alun-alun Santo Petrus Vatikan menggunakan kursi roda, melambaikan tangannya dari balkon mengucapkan Selamat Paskah. Di studio Kompas TV sudah bersama saya ada Mas Yosi Susilo Hardianto, wartawan senior harian Kompas. Mas Yosi, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Yosi ini adalah wartawan senior harian Kompas yang September lalu ikut lawatan apostoliknya Paus Fransiskus ya Mas ya? Iya, benar. Mas mungkin boleh jelaskan juga, saat itu ikut dari Vatikan, Jakarta, kemudian Papua, Timor Leste, sampai Vatikan lagi, betul ya Mas ya? Iya, demikian. Oke, seperti apa saat itu perjalanan bersama dengan seorang Paus Fransiskus? Iya. Perjalanan dengan Paus Fransiskus saat itu sebenarnya menjadi semacam meskipun dirangkai dalam agak emosional. Pak Mas, memang sosok Paus Fransiskus ini kesederhanaannya bahkan terasa ke semuanya. Ya, demikian ya. Meskipun pada saat itu perjalanan kami adalah semacam perjalanan, judulnya memang perjalanan apostolik. Dan kami para wartawan mengiringinya sebagai bagian dari proses peliputan. Akan tetapi bagi sebagian orang
saya terutama silakan. Maaf, mengalaminya sebagai sebuah perjalanan batin ya, karena sebagai seorang, ya kebetulan saya seorang Katolik juga. Ada bersama dengan seorang pemimpin tertinggi, tetapi saya merasakannya tidak sebagai seorang yang jauh. Saya mengalami Paus sebagai seorang yang begitu dekat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Duta Besar Trias Kuncahyono. Paus adalah seorang yang humble, sosok yang sangat sederhana. Kesederhanaannya ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai. Kalau boleh saya sampaikan, Gereja Katolik itu mengenal banyak simbol-simbol. Salah satu simbolnya adalah pakaian dan apa yang dikenakan oleh para imam, para uskup dan paus. Paus Fransiskus adalah dia adalah yang pertama dari para uskup Gereja Katolik. Salah satu tanda keuskupan adalah kalung salib, biasanya dari emas, dan kemudian sepatu yang berwarna merah, tanda kemartiran. Tetapi saat itu saya lihat Paus mengenakan salib yang sederhana, terbuat dari perunggu perak biasa begitu, dan sepatunya seperti sepatu pada umumnya sepatu kulit warna hitam, menandakan itu menyimpulkan Paus mengenakan apa yang biasanya umum para imam kenakan. Kemudian dia sosok yang mudah didekati, yang mudah disentuh. Biasanya kalau kita ketemu dengan para pemimpin itu kan sulit untuk menjangkau mereka. Bahkan ketika kita kenal dekat pun juga tetap ada protokol yang memberi jarak. Tetapi dalam penerbangan dari Roma, Fiumicino menuju ke Jakarta, ketika Paus menyapa kami, Paus mendatangi kami satu persatu. Kami dengan leluasa memegang tangannya, berbicara dengan beliau. Beliau menyapa kami satu persatu, mendengarkan setiap ungkapan kami, mendengarkan setiap cerita kami, tidak dengan bosan, bahkan memenuhi setiap permintaan kami. Satu persatu, beliau tidak merasa tergesa-gesa seperti itu. Nah, itu suasana pertama yang saya temui, yang saya alami dengan beliau seperti itu. Jadi sebagai seorang Katolik, saya mengalami pemimpin tertinggi saya bukan seseorang yang begitu jauh, tetapi begitu dekat. Dan tidak ada jarak sama sekali. Itu yang saya alami. Dan saat beliau menuntaskan semua perjalanan apostoliknya di Indonesia, kemudian ke Papua Nugini, ke Timor Leste, dan terakhir ke Singapura sebelum kembali ke Roma, hal yang sama saya lihat dari sosok beliau. Tidak ada jarak secara harfiah dan juga tidak ada jarak emosional. Ini juga kan yang terlihat ya. Ya. Betapa di sebuah pesawat komersial yang digunakan oleh Paus saat itu, ia juga bertemu dengan beberapa wartawan, ngobrol juga di sana. Artinya kedekatan itukah yang juga membuat Mas Yosi begitu mengenang mendiang Paus? Iya, beliau itu bagi saya secara pribadi ya, bahkan secara profesional, melihat beliau itu bukan sosok yang jauh dari pikiran saya gitu. Artinya
bahasa-bahasa yang dia gunakan juga bahasa-bahasa keseharian. Cara dia bergerak, gestur-gesturnya pun juga sesuatu yang sangat lumrah. Ketika bertemu dengan anak-anak muda, dia juga berseloroh dengan mereka. Dia juga bercanda dengan dengan kami para wartawan. Satu kali dalam penerbangan kembali dari Singapura menuju Roma, salah satu dari kami bertanya kepada Paus tentang situasi global saat itu. Kebetulan waktu itu ada Amerika sedang menggelar kampanye presiden. Waktu itu salah satu kandidat dari Republik, Donald Trump yang sekarang terpilih menjadi wakil presiden Amerika. Mereka dia mengkampanyekan tentang penolakan imigran. Sedangkan calon dari Demokrat Kamala Harris mengkampanyekan tentang hak-hak perempuan dan termasuk aborsi segala macam itu. Salah satu dari kami bertanya tentang hal itu. Apa pendapat Paus menyikapi isi kampanye itu, terutama himbauan Paus kepada umat Katolik di Amerika. Paus kemudian mengatakan ketika hendak menjawab pertanyaan itu atau hanya baru beberapa patah kata untuk menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pesawat masuk dalam turbulensi. Guncangan sangat keras dan kemudian Paus berseloroh begini. Dia mengatakan, ini gara-gara kalian bertanya begitu, kita hanya bergoncang. Ya seperti memecahkan suasana yang tegang waktu itu. Kemudian Paus menjawab. Bagi Paus, sikap kedua pemimpin itu menurut dia, katakan gampangnya keliru. Dua-duanya Paus kategorikan sebagai pembunuhan. Paus sangat dekat dengan isu migrasi, terutama mereka yang dipinggirkan, disisihkan, yang diabaikan. Di lapangan Santo Petrus itu ada satu monumen patung baru sekitar tahun 2019 kalau nggak salah dipasang di sana. Yang patung itu berjudul sayap malaikat yang tersembunyi. Patung itu menggambarkan tentang para migran dari masa ke masa, dari zaman era lama sampai sekarang. Patung itu menggambarkan tentang mereka yang selama ini kita sisihkan, yang disisihkan oleh dunia, sejatinya adalah malaikat. Mereka adalah orang-orang yang lewat kehadiran mereka itu sebenarnya dari perspektif iman Tuhan tidak menyapa manusia. Kemanusiaan itu kan dihitung tidak dari besar kecilnya apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan dan kita bagikan. Dan itu yang seringkali menjadi, kalau saya lihat itu yang menjadi salah satu perhatian Paus gitu. Kita berbagi harapan, kita berbagi manusia diajak untuk berbagi masa depan seperti itu. Ya itu pula yang sebenarnya selama ini, terutama waktu dalam perjalanan apostolik kemarin, itu yang selalu disinggung Paus dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Misalnya waktu di Indonesia salah satu paragraf dalam pidato beliau mengatakan tentang tanggung jawab yang khas yang dimiliki oleh para politisi itu seperti apa. Nah, pernyataan ini pula yang kemarin waktu dibacakan oleh saya lupa Monsignor Raffaelli, ketua kepala liturgi kepausan yang membacakan pesan Urbi et Orbi mewakili Paus kemarin, itu juga ada paragraf yang sama. Para pemimpin dunia, para pemimpin politik itu mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang khas, yang dipercaya untuk mengelola dan kemudian membagikan semua yang ada ini untuk kesejahteraan bersama seperti itu. Hal yang sama juga dalam bahasa yang berbeda disampaikan Paus ketika ada di Papua Nugini misalnya.
beliau mengatakan tentang sumber daya alam itu merupakan hak bagi semua, harus dinikmati bersama, tidak hanya oleh sebagian orang atau hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Itu juga pesan Paus kepada pemerintah setempat yang selama ini katakanlah kurang membangun kesejahteraan bagi publik. Demikian juga di Timor Leste dan Singapura. Tapi Mas Yosi, dari begitu banyaknya pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, termasuk juga ketika Anda mengikuti rangkaiannya, apa pesan yang paling mengena di hati untuk Mas Yosi sendiri secara pribadi? Saya tidak bisa lepaskan pesan Paus satu persatu ya. Saya mau mencoba melihatnya, menghimpunnya bahkan dengan apa yang menjadi bagian dari ensiklik beliau waktu membuka tahun jubileum. Tahun 2025 ini adalah tahun jubileum agung. Dan beliau membukanya, dalam tulisan beliau dibuka dengan ungkapan Latin itu, spes non confundit. Harapan yang kita katakanlah, harapan tidak mengecewakan. Paus mengajak kita di tahun persiaran ini untuk tidak mudah menyerah, tidak berhenti pada bentuk-bentuk yang secara harafiah kita lihat sebagai kegagalan. Dari satu sisi saya melihat, saya sedih memang dengan peristiwa hari ini, tetapi ketika saya melihat kemarin Paskah kemarin, Paus seolah-olah menutup perutusannya, pelayanannya kepada umat, baik itu umat Katolik secara khusus maupun umat manusia secara umum dunia, itu dengan tuntas. Dalam perspektif Gereja Katolik kan wafat Yesus, Paskah itu kan dilihat sebagai mungkin orang melihatnya, kok Tuhan Yesus wafat, apakah itu gagal? Sebenarnya tidak. Karena pada saat yang sama justru ditunjukkan pada kita bahwa kebangkitan itu seperti itu. Dan harapan dari kematian itu muncul harapan, dan Paus sendiri kan juga menegaskan hal itu. Kita tidak boleh patah dalam setiap upaya-upaya kita. Gitu. Paus juga dengan gerakannya yang berpihak terutama kepada kaum miskin, imigran kan juga demikian. Kita bersama-sama membangun dunia yang bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Memberi mereka tempat, memberi mereka tempat tinggal, makanan, apapun. Itu sesuatu yang ingin beliau pesankan kepada kita, dan saya kira meskipun Paus saat ini tidak ada lagi bersama kita, tetapi pesan yang beliau sampaikan itu merupakan semacam energi energi bagi kita untuk terus bersama dia memperjuangkan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Mas Yosi, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin, selamat sore. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasaruddin, apa yang bisa Anda sampaikan juga kepada umat Katolik di Indonesia setelah mendengar kabar duka ini? Saya sangat kaget karena tadi pagi ini barusan saya dapat utusan dari beliau mengundang saya untuk ada acara pertemuan dengan Vatikan, ya, beliau Paus di bulan September akan datang tadi pagi, ya, sama Mrs. Gregoria, ya, dari Itali langsung. Jadi jam 9 tadi pagi, ya. Dan saya katakan mudah-mudahan saya masih bisa berjumpa lagi nanti di Vatikan pada bulan itu, karena beliau kan sakit-sakitan. Lalu iya mudah-mudahan, tapi sekarang sudah mulai bagus karena sudah keluar dari rumah sakit.
Nah, betapa kagetnya saya, suratnya masih ada di kantong saya. Beliau mengundang saya dalam acara di Vatikan itu. Nah, mendengarkan kabar ini tentu saja saya sangat kaget ya kan. Kenapa? Karena banyak sekali kenangan yang saya tidak bisa lupakan ya. Terutama perjumpaan saya dengan di Istiqlal itu. Dan menjadi foto saya itu menjadi photo of the year di tahun 2024 ya. Nah, poin yang pertama saya ingin kesankan kepada para pemirsa, sosok figur kedalaman cintanya beliau ya, ketulusan cintanya itu kepada umat bangsa Indonesia walaupun beda agama, tetapi saya merasakan ketulusan dari genggaman tangan beliau ketika jabat tangan. Itu bukan sekedar jabat tangan, tapi dia pegang erat tangan saya kan, pegang sampai nggak mau lepas. Saya juga pegang erat. Nah itu bagi saya itu simbol ada stressing di situ, penekanan di situ. Nah kemudian masuk di terowongan Istiqlal itu ya, sampai di liftnya kita belum turun. Saya jelaskan bahwa ini terowongan ini dari arah Masjid Istiqlal itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi beduk. Tapi dari arah katedral itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi lonceng. Tapi di tengah perjumpaan itu nanti ada persaut-sautan antara bunyi beduk dengan bunyi lonceng. Jadi sangat indah dengan lagu-lagu instrumentalianya itu ya. Ada AC-nya, kemudian juga bisa dipakai untuk ruang pertemuan. Kami sering gunakan untuk interfaith meeting. Dia sangat appreciate. Saya pakai bahasa Inggris tapi kurang direspon. Akhirnya saya diberitahu oleh penerjemah, Pak itu pernah lama tinggal di Timur Tengah, di Suriah atau Sudan ya, saya lupa ya. Nah begitu saya bahasa Arab, direspon. Jadi ternyata beliau bahasa Arabnya lebih bisa daripada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris saya nggak direspon, tapi bahasa Arab saya direspon. Jadi saya bercakap bahasa Arab, akhirnya translatornya itu mengatakan kalau begitu saya nggak usah terjemahkan Pak. Ya udah nggak usah. Dia ternyata paham bahasa Arab. Saya mencoba menjelaskan Istiqlal dengan versi bahasa Arab ya, dan dia ngerti. Kemudian juga yang kedua sangat terkesan ya, senyumnya itu masih kebayang-bayang di wajah saya itu ya. Ketika kita mendeklarasikan poin-poin persepakatan Istiqlal katedral itu ya, dan itu luar biasa. Itu dijadikan tema konferensi di Uzbekistan, di Amerika dan juga di Bali. Dan beberapa tempat yang lain. Saya ke Mesir juga, saya berfoto dengan pimpinan Al-Azhar. Oh, masa cuma pos bisa berfoto dengan Anda? Kami juga punya, akhirnya satu persatu syekh di situ berfoto dengan saya, karena istilahnya masa cuma pos berfoto, kita juga boleh berfoto dengan imam besar. Jadi foto-foto kami juga populer di Mesir juga, dan di Dubai, dan kemarin di Amerika ya. Dan dampaknya lebih jauh ya, Istiqlal diminta jadi model masjid yang kami diminta untuk memberikan model masjid yang ada di Amerika Latin dan di Afrika. Dan itu sponsor PBB ya, United Nations di New York. Nah, jadi luas sekali pengaruhnya itu. Dan kata teman-teman di Amerika, ini baru pertama kali ada himbauan menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan. Kan poin yang ketiga itu sangat penting ya, dan itu kita menggunakan bahasa agama untuk mengajak para umat kita, agama apapun, untuk menyayangi planet yang untuk menyayangi planet kita. Bagaimana mencegah datangnya kiamat? Karena kalau dalam Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani dan Islam percaya akan ada hari kebangkitan kan, percaya juga akan ada hari kiamat. Nah, jadi bahasa kami bahwa salah satu upaya untuk menunda hari kiamat itu adalah kita menggunakan penyelamatan alam. Ya, karena setiap ayat-ayat Quran, ayat Bible juga ada bahwa rusaknya alam itu karena tangan-tangan jahilnya anak manusia ini kan. Nah, jadi kita menggunakan bahasa agama mengajak kepada para umat beragama untuk save planet ini. Jadi kita jangan sampai melakukan perusakan alam, lingkungan, sebab itu menyangkut masalah keselamatan, kesehatan anak cucu kita juga di masa akan datang.
Kemudian yang kedua, poin yang sangat penting ditandatangani bersama imam besar dengan Paus itu ialah bagaimana hentikan segala bentuk peperangan itu ya. Jangan menyelesaikan persoalan kemanusiaan dengan peperangan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa jangan juga memperatasnamakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan tidak ada tempatnya dalam agama-agama. Jadi saya kira poin ini sangat penting, ditambah dengan satu lagi poin pentingnya toleransi. Toleransi itu bukan hanya koeksistensi, sama-sama hadir tidak saling mengganggu, tapi harus ada sama-sama hadir tidak saling mengganggu dan ada ikatan tali cinta kasih yang mengikat antara satu sama lain. Itu luar biasa ya. Pesan-pesan kemanusiaan yang ditandatangani itu menjadi viral di media-media asing ya. Dan yang paling penting adalah ketika satu saat saya mencium jidatnya, kepalanya beliau, lalu dia mencium tangan saya, dan itu berkali-kali. Dan itulah yang jadi paling viral dan pernah menjadi cover di beberapa majalah, cover berita di beberapa tempat, termasuk juga di Vatikan. Ya, karena dulu belum pernah ada foto seperti itu, kata komentarnya. Makanya itu foto saja itu sudah menjadi pesan khusus bahwa masyarakat Indonesia itu luar biasa, walaupun minoritas Katolik, tetapi bisa begitu akrab dengan jamaah Masjid Istiqlal dan tamu-tamu Istiqlal pada waktu itu ya. Dan inilah Indonesia ya, satu bangsa yang sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sehingga tidak ada bedanya antara agama apapun, mereka itu sama-sama menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan itulah memang pesan Al-Quran juga. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Agama apapun agamanya, etnik apapun, warga negara apapun, jenis kelamin apapun, pokoknya wajib dimuliakan anak manusia itu, anak cucu Adam itu ya kan. Nah, inilah persamaan bahasa, persamaan tema kami dengan Paus pada waktu itu, sehingga kita sangat berbahagia menyaksikan kegembiraan dunia pada pertemuan Istiqlal itu, dan sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa dunia ya tentang deklarasi Istiqlal pada waktu itu. Dan itulah yang sangat berkesan. Satu lagi poin yang sangat berkesan, ketika mau pamit tidak mau melepaskan tangan saya, sehingga ada orang mau jabat tangan nggak jadi karena tangan kanan saya dan tangan kanan beliau berpegangan erat. Jadi tersenyum. Jadi Masya Allah luar biasa kesan saya dengan Paus. Tadi pagi datang utusannya mengundang saya, tapi siangnya mendengarkan beliau wafat. Jadi saya sangat terharu. Dan yang terakhir, saya juga punya kesan tersendiri, Mbak. Ketika beliau masuk rumah sakit, hari yang sama juga saya masuk rumah sakit. Jadi kaki saya tergelincir, patah di operasi. Dan ketika membuka TV, Paus masuk rumah sakit juga di sana loh. Kok kenapa bisa bersamaan harinya masuk rumah sakit ini? Nah, jadi itu kesan saya, nggak tahu apa maknanya ini semua. Pak Nasaruddin, kan perdamaian ini jadi salah satu pesan yang terakhir disampaikan juga oleh Paus ketika Paskah kemarin. Tapi dari banyaknya nilai-nilai yang bisa kita pelajari, banyaknya pesan yang sudah pernah ia sampaikan juga. Kalau secara personal, Pak Nasaruddin, kesan yang paling kuat, yang paling Anda ingat selama mengenal, bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan Paus, seperti apa, Pak? Pelajaran berharga saya adalah ternyata kesederhanaan itulah yang melahirkan sesuatu yang besar. Kita semua bisa sepakat bahwa kesederhanaan Paus ini ya, dari segi pakaiannya, saya juga lihat sepatunya bukan sepatu istimewa ya, juga tidak mau menggunakan mobil mewah, juga tidak mau menggunakan hotel mewah, juga nggak mau menggunakan fasilitas kenegaraan yang mewah. Jadi semuanya mau bersahaja. Jadi inilah membuat saya belajar ya. Ya, saya hanya menteri, masa saya mau melakukan macam-macam. Jadi saya itu belajar betul bahwa ternyata kesederhanaan itu melahirkan sesuatu yang besar. Bukanlah sesuatu yang besar itu otomatis melahirkan yang besar, tapi justru kesederhanaan itu mampu melahirkan suatu image yang besar untuk sebuah gagasan. Dan makanya itu saya kira nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Paus itu didukung sepenuhnya oleh umat manusia tanpa membedakan agama apapun. Ya, jadi inilah suatu hal yang perlu kita pelajari dari seorang tokoh seperti Paus, bahwa di tengah kesederhanaannya, ketulusannya, keikhlasannya, tanpa pamrihnya, ternyata
menghasilkan sesuatu yang sangat mulia, satu hal yang sangat besar. Semoga ini pelajaran berharga buat siapapun, terutama tokoh-tokoh agama, bahwa kita harus tawadu, kita harus muru'ah, dan kita harus menempatkan diri itu jangan terlalu bangga, sombong, dan seterusnya sebagai pemimpin agama. Ternyata kita lihat tokoh-tokoh agama yang lain juga ternyata sama. Ya, kita lihat tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Siddhartha Gautama, apalagi Nabi Muhammad. Ya. Kita tidak membandingkan satu sama lain, tetapi pelajaran berharga yang kita bisa pelajari bahwa tokoh-tokoh yang mengusung sebuah gagasan dengan cara yang jujur, tulus, dan sederhana, ternyata itulah yang monumental, yang abadi, dan itu diterima semua pihak. Jadi saya kira pelajaran berharga dari kita semuanya, walaupun Paus nanti memang sudah wafat ya, tetapi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai humanity-nya itu tetap harus hidup di dalam benak kita masing-masing. Apapun agama kita, mari kita menghormati tokoh-tokoh kemanusiaan seperti Paus, sebab langka orang bisa seperti itu. Ya. Pak Nasarudin, tapi setelah Anda mendapatkan juga kabar duka ini dari Vatikan, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan duka citanya juga secara langsung, sudah komunikasi dengan Vatikan, Pak? Ya, saya langsung tadi, karena saya ketemu dengan orangnya yang baru mengundang saya tadi. Saya dalam teks bahasa Inggris saya sudah sampaikan, kemudian juga saya seandainya Paus itu di Indonesia, pasti saya terbang untuk mengunjunginya, tetapi ya negara lain dan saya terikat dengan peraturan perundang-undangan, kita tentu harus mendapatkan izin dan lain sebagainya ya, untuk bisa mengunjungi beliau, tetapi ya kita serahkan kepada Pak Presiden kita. Saya kira Pak Prabowo juga sangat concern terhadap pesan-pesan beliau kemarin, itu juga disampaikan itu sangat mendalam ya. Jadi sering di-quote ya, bahwa Paus ini adalah figur yang sangat bersahaja, tetapi sangat care terhadap kaum duafa, orang-orang lemah, ya kan. Dan Pak Prabowo juga kan sama kan. Kita lihat bagaimana care-nya beliau terhadap orang-orang miskin, sehingga membuat berbagai macam kebijakan sekolah rakyat, kemudian juga pemberian gizi, makanan bergizi kepada anak-anak terutama yang fakir miskin. Itu ada persamaan humanity-nya sangat dalam antara kepala negara kita dengan Paus ya. Dan saya kira nilai-nilai baik dari orang, siapapun orangnya, mari kita terbuka memberikan apresiasi ya. Setiap orang punya kelemahan, tetapi jangan mengingkari kelebihan setiap orang. Tapi Pak Nasarudin juga ada rencana akan ke Vatikan dalam waktu dekat? Iya, undangan saya itu bulan September, Mbak, tapi masih jauh. Maka itu saya nggak tahu nanti ini, karena waktu wafatnya Paus Johannes Paulus, saya juga diundang khusus. Jadi waktu meninggal Paus itu saya juga ikuti upacaranya, dihadiri 2 jutaan orang pada waktu itu ya. Saya juga hadir bersama Gus Dur ya, waktu itu. Ya, saya nggak tahu nanti ini. Pokoknya karena kita sudah menjadi pejabat publik ya, kita tergantung pimpinan ya, apa petunjuknya dari beliau. Tapi saya sangat yakin bahwa Indonesia itu pasti merasa kehilangan sosok figur teladan kemanusiaan. Ya. Sebelum berita duka hari ini dan juga mungkin setelah September lalu Pak bertemu di Istiqlal, di terowongan silaturahmi, komunikasi yang juga dilakukan untuk tetap membawa pesan perdamaian itu rutin juga dilakukan antara Indonesia dengan Paus Fransiskus? Iya, kami atas dasar kunjungan itu, saya diundang di beberapa negara ya, mungkin hampir 10 negara yang mendiskusikan tentang deklarasi Istiqlal itu. Karena itu dianggap sangat unik ya, karena ada himbauan menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan. Selama ini kan hanya bahasa politik yang digunakan kan, bahasa birokrasi. Nah ternyata itu kan tidak efisien, efektif ya, karena tidak menyentuh hati masyarakat. Dengan deklarasi Istiqlal menghimbau dengan menggunakan bahasa agama kepada umat yang beragama, apapun agamanya, mari kita melestarikan lingkungan, mari kita merawat planet ini demi untuk anak cucu kita yang akan datang. Itu kan message. Dan apalagi sekarang kan musim perang di beberapa tempat ya. Di situ pernyataan kami berdua bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Dan jangan atas nama
agama kita menghalalkan kekerasan, tidak ada tempatnya kekerasan oleh agama apapun juga. Ya, menemukan keberanian untuk melanjutkan dialog tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan kekerasan di berbagai belahan dunia, itu juga jadi pesan Paus. Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama, terima kasih sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Saya selalu, Pak.